raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, 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 raz, dwa. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. No, bilard u mnie się pojawił w pewnym sensie przypadkowo, bo na osiedlu, na którym się wychowywałem, sąsiedzi otworzyli klub bilardowy mały i to wszyscy znają w sumie syna tych sąsiadów, to jest Paweł Rogalski. Jego rodzice otworzyli klub bilardowy i właśnie w ich klubie zacząłem grać w bilard. To, że cały czas gram w bilard, to, że ten bilard naprawdę przynosi radość wszystkim. Nie zawsze zawodnikom. Porażki są wliczone, że tak powiem, w karierę, tak? I wtedy nie jesteśmy zadowoleni, ale to jak ogólnie wchodzę do klubu, też wchodzę do swojej akademii i patrzę na tych ludzi, którzy tam spędzają czas, oni w większości, myślę, 99,9% wszyscy się uśmiechają i przychodzą z radością i to jest ogólnie moim zdaniem super spędzanie czasu, całego życia tak naprawdę i dlatego gram w bilard. Myślę, że chyba teraz jest taki największy, że tak naprawdę wyczułem, że to faktycznie jest droga na całe życie i można sobie z tym jakoś pogodzić wszystkie inne obowiązki w życiu, tak, że i rodzina i tak naprawdę w moim przypadku prowadzenie akademii, czyli tak naprawdę życie zawodowe, to wszystko jest razem połączone i to, że to tak naprawdę daje radość też innym, no to właśnie teraz wyczułem, że bilard to jest to. Roger Federer, tenisista, to on tak pokazał, że można i rodzinę też przy okazji grania, uprawiania sportu zawodowo też jakby prowadzić dobrze. Przynajmniej tak jak tam śledziłem, nie znam go osobiście, ale no wygląda, że jest ok, tak? I że to wszystko funkcjonuje fajnie. No i ta jakość gry jego, taka powiedzmy elegancja i taki dżentelmeński ten tenis bym powiedział, no spowodowało, że patrzyłem na jego karierę, no i tak jakby starałem się też pokazywać, że ten bilard to jest taka dżentelmeńska gra, ogólnie elegancka, tak? I tutaj też szukam jakichś rozwiązań, które może mi pomogą. When I play all the big tournaments around the world, we only use Armouth and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Armouth definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game.
Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Bilard stał się już troszeczkę sposobem na życie u mnie. Oczywiście wiąże się to z różnymi emocjami, w moim wypadku, ale oczywiście zawsze wyczekuję tych najlepszych chwil. Efren Reyes, na którym zawsze od dzieciństwa się wzorowałem, i Mika Monen, niestety już świętej pamięci, który niedawno zmarł. Byłem mały jeszcze, graliśmy właśnie z kolegami na sali bilardowej i leciały Mistrzostwa Świata. Nie pamiętam, który to był rok, ale to było naprawdę z 25 lat temu. Właśnie Mika Monen wygrał wtedy te mistrzostwa. Kibicowałem mu tam już od ostatnich rund i jakoś tą sympatię u mnie zdobył na lata, a Efren Reyes oczywiście swoim stylem gry też zawsze był dla mnie legendą i on już pewnie ją pozostanie. Z Efrenem miałem okazję zagrać na Derby City Classic w Stanach Zjednoczonych. To był turniej, w którym on oficjalnie kończył karierę, także to w ogóle było dla mnie, graliśmy obaj po lewej stronie i tam dosyć wysoko z nim wygrałem. Oczywiście on tej kariery nie skończył, chyba nie po drodze mu było to, żeby ją kończył przegrywając akurat ze mną. Ale taka fajna anegdotka. A jeżeli chodzi o Mika i Monenę, no to miałem z nim okazję zagrać kilka razy już w życiu. Już okazji nie będzie, niestety, ale bardzo miło go wspominam. Też mieliśmy okazję pozostałym dużo czasu spędzić, także bardzo pozytywnie. Myślę, że takim bardzo ważnym momentem dla mnie to było obronienie tytułu mistrza Europy w 10 bil. No, nie wiem, czy w historii się zdarzyło, żeby ktoś obronił tytuł, dlatego to było takie dla mnie ważne. Również zwycięstwo rankingu Europy. No i drugie miejsce w UK Open w turnieju matchroomowym, gdzie wiem, że ta stawka i te warunki gry są na najwyższym poziomie. I to było coś, co pokazało mi, że mogę już rywalizować z najlepszymi w tej czołówce być. Jak miałem 3 lata, to był pierwszy mój kontakt z bilardem, więc byłem bardzo malutki. Mieliśmy stół w domu. Zawsze się kłóciłem, że ja chcę uderzać. Jak tam gdzieś rodzice grali z wujkami, zawsze się ja kłóciłem, że to ja chcę uderzać, ja chcę wykonać uderzenie. Nawet jak wykonałem uderzenie następne, to się ja chciałem. I to na pewno zaraziło mnie mocno. Jak miałem 7 lat, rodzice zaprowadzili mnie do klubu bilardowego. No i od wieku 7 lat już zacząłem tak naprawdę grywać. Na początku nieregularnie, potem coraz więcej, aż no, jest to tak jak teraz, że codziennie grywam. Wzorem, powiedzmy, ogólnoświatowym zawsze był Ronnie O'Sullivan, zawsze jakoś tam mnie inspirował. Może nie swoim zachowaniem, ale swoją grą. To, jaki był zawodnikiem. W Polsce na początku tym wzorem był Michał Lichodziejewski, ponieważ był moim pierwszym trenerem i gdzieś tam dalej tym wzorem jest, bo myślę, że on mocno wpłynął na moją grę, ale też był zawsze Tomek Kapłan i Mateusz Śniegocki za juniora. Nie mam zawodnika, z którym gra mi się trudno, chyba że jesteśmy na zagranicznych turniejach, to nie chciałem grać z Polakami, ale tylko ze względu, żeby Polacy jak najdalej zachodzili. To jest jedyny powód. A z kim mi się fajnie gra? Też chyba nie mam takiego zawodnika. Po prostu podchodzę do stołu, to nawet nie myślę o tym, z kim gram, po prostu gram. Miałem taki okres bardzo słaby, 3-4 lata temu, gdzie wyników nie było i po pół roku, nawet więcej, myślę, że około roku czasu, gdzie tych wyników nie było, stwierdziłem, że chyba pora zakończyć tą grę. Odważne to było bardzo. Były też osoby, które mnie namawiały na to, żebym zakończył grę, żebym zajął się gdzieś tam, powiedzmy, normalną pracą, że tak to nazwę. Ale nadszedł jakiś turniej w Niemczech,
który spowodował, że odmieniło mi się. Odzyskałem tą radość z gry, bo to największy był problem u mnie. A drugi moment to przed Mistrzostwami Polski Amatorów, czyli to był 2010 rok, 2012, nie pamiętam kiedy zdobyłem ten tytuł, ale postanowiłem, że rzucam ten bilard. Przez 3 miesiące nie grałem w ogóle już, ale z racji tego, że dostałem się na Mistrzostwa Polskie Amatorów, no to stwierdziłem, jak już się dostałem, no to pojadę. No i wygrałem te Mistrzostwa Polskie Amatorów i wszystko wróciło. W mojej karierze nie było takiego konkretnego momentu zwrotnego, który jakoś był dla mnie trampoliną do dalszego rozwoju. Ta moja kariera chyba przebiegała dość systematycznie i płynnie. Od czasów juniorskich już były jakieś pierwsze wyniki, były też starty na Mistrzostwach Europy z sukcesami, z medalami. Potem dość płynnie wszedłem w tą karierę seniorską i cały czas gdzieś się trzymam w tym topie Polski, topie Europy nawet myślę, że mogę powiedzieć. I nie miałem chyba takiego momentu zwrotnego. Przy czym czuję też, że ta kariera i moje podejście do bilarda gdzieś się delikatnie rozwija od pewnie młodzieńczych takich lat gniewnych, nieanalizujących, skupionych tylko na wygranej, gdzie teraz jak już mam trochę więcej tych lat i jest jakaś perspektywa rodziny, też człowiek pewnie się staje może trochę bardziej empatyczny, trochę patrzy bardziej holistycznie na siebie, docenia też inne rzeczy. Przed chwilką właśnie miałem mecz bardzo fajnym młodym juniorem. Cieszyłem się ja również, że mogę z nim zagrać, że miałem nadzieję, że gdzieś tam też będzie moja cegiełka w tym wszystkim, że on ten bilard dalej będzie kochał. Bilard nie zawsze jest przyjemny. Bywają momenty, gdzie potrafi dawać więcej frustracji niż radości. Wtedy na pewno jest potrzebna albo pomoc, albo samemu trzeba sobie przewartościować, co jest dla kogo ważne, ale warto zauważyć taki moment, gdzie bilard zaczyna nam dawać więcej negatywnych emocji niż pozytywnych i jest to na pewno moment, w którym trzeba zareagować, jakoś zainterweniować i pamiętać, po co się zaczęło grać ten bilard, dlaczego się zaczęło, bo każdemu to na początku na pewno sprawiało dużo przyjemności, a potem jak gdzieś przychodzi presja wyniku, no to potrafi być tak, że ten wynik staje się ważniejszy, a ta radość ucieka, co jest naturalne oczywiście.
Państwo, mecze rozpoczniemy o 9 na nasz sygnał. Transmisja idzie na żywo do USA i takie mamy wymagania telewizyjne. Proszę o przerwanie rozgrzewek. Zapraszam zawodników do rozgrywki o rozbicie. Przypominam, że gramy do 7 wygranych partii na przemienne rozbicie. Zawodnik, który będzie chciał wziąć czas, zapraszamy do stolika sędziowskiego. Życzymy dobrej gry. Stół telewizyjny czeka na informacje za ścianą. Szanowni Państwo, kolejny dzień bilardowych mistrzostw Polski. Odmiana 10 bil to gra, którą od rana będziemy się zajmować. Wieczorem wracamy na chwilę do odmiany 8 bil, bo trzeba wyłonić złotego, srebrnego i brązowych medalistów. Na razie jednak dziesiątka i to będzie
Lewa strona tabeli, szanowni państwo, Paweł Błachowski i Michał Wiech. Przegrany z tego spotkania żegna się z turniejem w dziesiątkę przynajmniej. No, wygrany jeszcze będzie musiał szukać szczęścia na lewej stronie. Długa tam droga, bo to pierwsza runda na lewej stronie. Obaj panowie przegrali swoje pierwsze mecze w dziesiątkę. Paweł Błachowski reprezentuje klub GKS Katowice, Michał Wiech, Fortis, Billard Kielce, drugą drużynę kielecką, która występuje w bilardowej ekstraklasie. Zdaje się, że Kielczanie 5. miejsce, no dość wysokie jak na debiut, zajęli w rozgrywkach bilardowej ekstraklasy. Paweł Błachowski rozpocznie od swojego rozbicia. No trudna ta odstawna zostawiona przez Michała Wiecha. To Paweł sam wpędził się w tarapaty. Szanowni państwo, no Michał Wiech no w odmianę 8 bil pograł chwilę. Za chwilę sobie sprawdzimy, jak obu panom szło w poprzednią odmianę. Oba już poza burtą, tam już 4 zawodników tylko zostało. No chyba dłużej pograł Michał niż Paweł, ale mogę się mylić. Wygrana z Kamilem Szonszorem Michała Wiecha, przegrana z Mariuszem Skonecznym, potem udało się wygrać jeszcze jakiś mecz na pewno z Wiktorem Fortuńskim, bardzo wysoko Michał Wiech wygrywał, bo aż 8-1, potem nieznaczna porażka z Kacprem Konkelem 8-7. Paweł Błachowski chyba rundę wcześniej pożegnał się z turniejem. Tak. Najpierw wygrana z Adamem Kiernickim 8-7, później 4-8 z Karolem Skowerskim i 8-7 przegrana z Kamilem Szonszorem. No to 3 mecze, ale troszkę pograł Paweł, trzeba przyznać. W odmianę 10 bil panowie po jednym meczu rozegranym. Michał Wiech z Radosławem Babicą przegrywał 7-5, Paweł Błachowski 7-2 z Szymonem Kuralem. No ciekawe, faul. Co też się stało? Czyżby dotknął kapką białej bili Paweł Błachowski?
No w każdym razie z białą w ręku Michał Wiech rozpocznie. No dziwne to wyjście do czwórki. Szukał chyba większego kąta Michał Wiech, tak żeby wjechać w pomarańczową po tym zagraniu. No z tego to będzie chyba ciężko rozbić. Raczej na kombinację będzie pozycjonował zawodnik Fortisu Bilard Kielce. Świetne wbicie teraz Pawła Bachowskiego, dziewiątka po przekątnej, za chwilę do lewego narożnika. No jeżeli ta dziesiątka stoi, no już wiemy, że stoi w przysłowiowym trupie, no to wbicie dziewiątki już gwarantuje wygranie partii. No bo tu nic nie trzeba robić, tylko poniżej środka białej uderzyć i wbić dziewiątkę tak naprawdę. No i to będzie punkt do Pawła Bachowskiego. 1-0, szanowni państwo.
Michał Wiech stara się wyrównać stan pojedynku w drugiej partii meczu. Szóstka teraz do prawego rogu, no jeżeli brązowa przechodzi, za chwilę to sprawdzi młody zawodnik z Kielc. No to trzeba będzie chyba nieco tylko białą do przodu przesunąć. No najważniejsze, żeby kąt pozostawić w kontekście wychodzenia na czarną bilę. I to kąt raczej wyrzucający w stronę krótkiej bandy, bo przy odwrotnym to dziesiątka przeszkadza, która blisko stoi siódemki. No teraz pewnie naokoło zagra Michał Wiech, czyli z lewą dolną rotacją. No oczywiście wciąż pod warunkiem, że przechodzi ta bila. Dokładnie. Z lewym dołem do czarnej. No kąt udało się zachować na ósemce, bo teraz trzeba przenieść białą bardziej w prawo. Zatem wygląda to całkiem nieźle. No ale teraz wpędza się w kłopoty Michał Wiech. No świetnie. Świetne wbicie. Dziewiątki. Wzdłuż bandy dziesiątka, teraz na 1-1, szanowni państwo. A za chwilę partia numer 3.
Jesteśmy w trzeciej partii spotkania. No nie będzie zadowolony Paweł Bochowski z poprzedniego zagrania. Biała zatrzymana po kolizji. No i teraz nawet jeżeli widzi kawałek niebieskiej, to raczej ona nie będzie do wbicia w narożnik. No i tak szóstka tu przeszkadzała, no ale zakładam, że jakiś inny plan miał na wyprowadzenie białej, pewnie na wycofanie jej po kolizji i wypozycjonowanie do środka. Teraz zmuszony zagrywać bezpiecznie Paweł Błachowski. Teraz zmuszony do skoku. Zawodnik GKS-u Katowice, dwukrotny już drużynowy mistrz Polski, bo przecież w tym sezonie po drugie zwycięstwo drużyna z Katowic, no wcześniej znana jako Dekada Sosnowiec, sięgnęła po tytuł drużynowego mistrza kraju, no, gdzie biała się zatrzyma. No niebieska jest widoczna, ale raczej nie będzie do wbicia, chyba że jakieś kombinacyjne zagranie zaproponowałby młody zawodnik kieleckiego klubu. Szanowni Państwo, toczy się też 7 pozostałych pojedynków na lewej stronie tabeli. Panowie Skowerski-Duda mają 1-1. Hubert Łopotko wysoko 3-0 prowadzi z Dmitrijem Chrybę. No, nieźle to wygląda. O, ciekawe, być może kawałek dwójki jest widoczny, zaraz się przekonamy. No nie, jest. Powinien mieć kawałek niebieskiej do zaliczenia Paweł Błachowski, no ale nie ma tu mowy raczej o wbijaniu, chociaż tak kiwnął, coś mówiąc, jakby meldował niebieską. No proszę bardzo, to jeszcze wcale nie musiał zagrać aż tak mocno, żeby wyciąć dwójkę, no jak się okazuje, no ten kąt nie był aż tak straszny, jak się wydało. Mimo wszystko świetne zagranie Pawła Bochowskiego. Teraz Patryk Statkiewicz i Piotr Ostrowski mają 1-1. W pojedynku Jacek Walter, Marcel Fortuński 2-0 prowadzi. Jacek Walter, Tomasz Bąk 2-1 z Dominikiem Homzą. A Kacper Konkel z Wiktorem Fortuńskim również 2-1 na prowadzeniu. Piątka teraz do środkowej kieszeni.
No świetnie. Na razie w tej partii radzi sobie Paweł Błachowski. No przyznać trzeba, że no, nie miał łatwego początku w tym podejściu. Teraz już no, układ prawie rozwiązany. 8 wzdłuż bandy. No i to jest 10 na 2-1. Szanowni Państwo, Paweł Bochowski na prowadzeniu, a my zapraszamy na blok reklamowy. Wracamy po przerwie. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players.
Jesteśmy w czwartej partii. No, szanowni Państwo, zapowiada się wyrównane spotkanie, co tu dużo mówić. No, takiego się też chyba spodziewaliśmy po meczu Michała Wiecha i Pawła Błachowskiego. No, oczywiście wciąż może być różnie, no ale panowie raczej solidną formę prezentują obaj. No teraz przecięta czerwona. Przecięta czerwona, szansa odskoczyć na 2 partie dla zawodnika GKS-u Katowice. No ciekaw jestem, czy uda się po jednej bandzie z prawą rotacją zatrzymać białą po prawej stronie stołu. No jeśli tak, no to całkiem nieźle to wygląda, no bo jeśli byłoby inaczej, to trudniej będzie nieco wyjść na 4. No, ale wychodzi na to, że jest taka opcja. Być może będzie musiał nieco przeciąć czerwoną, w sensie zagrać w skraj. No właśnie, wiedzieliśmy, że to nie było zagranie w środek łzy, bardziej w prawą jej część, ale przesadził z siłą Paweł Błachowski. No świetnie. Świetne wbicie z ominięciem pomarańczowej. Teraz piątka do prawego narożnika. No kąt sam w sobie prowokuje białą do odejścia w lewo. Musi tylko pilnować się Paweł Błachowski, żeby nie wbić białej do środkowej lewej kieszeni.
Jesteśmy, szanowni państwo, w piątej już partii Paweł Błachowski na dwupunktowe prowadzenie. Właśnie odskoczył. No i to rozbicie pozwoli pozostać przy stole, tylko czy jedynka będzie do ścięcia do narożnej kieszeni? No z ujęcia kamery wygląda, jakby nie za bardzo dało się żółtą bilę wbijać. Oczywiście może to być, może to nie być prawdą, bo już widzę, że jakby na wbicie jedynki składał się Paweł Błachowski. Faul. Faul Michała Wiecha. Rozpocznie z białą w ręku to podejście. Paweł Błachowski już sprawdził sobie, w które miejsce do niebieskiej pozycjonować. Tu jeszcze wybaczył stół Pawłowi Błachowskiemu lekką niedokładność, no i tak za lekko nieco zagrywa, no chociaż kąt dobry, aby na piątkę spozycjonować, no to gdyby jednak nieco mocniej zagrał, to bez kontaktu z bandą mógłby po prostu wbijając czwórkę spozycjonować do pomarańczowej. Do pomarańczowej już wystarczy w miarę centralna pozycja, później wycofać będzie mógł sobie do szóstki. Paweł Błachowski, no teraz samo wbicie czwórki z uwagi na pozycjonowanie od bandy może być nieco trudniejsze. No i też kąt na różowej taki średnio przyjemny. No właśnie, pomyłka. Pomyłka na wbiciu chyba też nie wystawia łatwego zagrania. Michałowi Wiechowi z postępową rotacją teraz za piątkę prawdopodobnie spróbuje odstawić. Michał Wiech, no to jest na pewno jedna z opcji.
No bliżej na pewno pomarańczowej chciał białą ustawić, ale wciąż wystarczająco dobry jest to safe, aby nie był w stanie bezpośrednio zaliczyć czwórki. No różnica taka, że gdyby dokleił Michał Wiech do piątki, to pewnie jeszcze bardziej odciąłby możliwości zagrywania w dół stołu i save byłby do wyjścia trudniejszy. No to wygląda jak faul. Czwórka zaliczona, ale później żadna z bil nie dotarła do bandy. No, chyba nie jest świadom tego Michał Wiech, że doszło do faulu. O, nie jest. Ciekaw jestem, czy Paweł Błachowski zwrócił na to uwagę. No, zdarza się, że przy takim rodzaju faulu zawodnicy no, gdzieś w nerwach zapominają, że przecież po kontakcie z kolorową w białej coś musi do bandy dolecieć. No, mogło mieć to znaczenie w tym wypadku, no bo chociaż łatwą bilę do wybicia zostawił Paweł Błachowski, no to gdyby mógł sobie z ręki ustawić Michał Wiech, to kąt by sobie wygenerował i łatwiej byłoby spozycjonować do piątki, do której sobie nie spozycjonował, ale z kolei wbił ją później od bandy, więc no, tak naprawdę i tak na jedno wyszło tutaj, bo to już w tym momencie jest układ, z którym może sobie Michał Wiech poradzić. Teraz, jeżeli kąt nie generuje wpadnięcia w czarną białej kuli, to spozycjonować wystarczy w miarę centralnie do ósemki i powinien mieć już łatwą drogę do zdobycia drugiej partii. No, biała niżej na stole, ale wciąż można wbijać do rogu i zachowywać pozycję do dziesiątki. No, w tej chwili zagrywając do środka znacznie trudniej będzie spozycjonować na biało-niebieską. No ale wbicie do końca nieco trudniejsze aniżeli do środkowej kieszeni. Stąd zagranie do końca, ale błąd. Błąd młodego Kielczanina. No i to może być ważna pomyłka, szanowni państwo, bo tu zamiast 3-2 za chwilę może zrobić się 4-1, a to w meczu do 7 wygranych partii już sporą różnicę robi. Też na dziesiątce Paweł Błachowski błąd popełnia. No,
pozycjonowanie do biało-niebieskiej nie było idealne, ale wciąż spodziewałem się, że wpadnie ta dziesiątka. O, duża pomyłka, bardzo. Wcześniej chyba na trzecim diamencie już odbiła się biało-niebieska. No ciekaw jestem, czy można ściąć dziesiątkę. Chyba tak. Nie wygląda jakoś na spanikowanego Michał Wiech. No, chociaż... No, jeśli dziesiątka jest nie do ścięcia w środkową kieszeń, no to faktycznie trudną zostawił pozycję Paweł Błachowski. No, chyba bandę zameldował właśnie zawodnik Fortisu. No zatem o pewnym szczęściu może Paweł Błachowski mówić. No tym bardziej, że wystawi się, czy nie wystawi? Chyba nie. No teraz to Michałowi dopisało szczęście pod warunkiem, że ta dziesiątka nie jest do wbicia. Niewykluczone, że będzie potrzebna interwencja sędziego. Bile sklejone ze sobą, więc pewnie można w jakiś sposób manewrować jeszcze odbiciem dziesiątki. Pytanie też, czy są idealnie sklejone, bo jeżeli do siebie przylegają, no to będzie pewnie mógł Paweł Błachowski pchnąć białą kulę. Jest Maciej Szczawiński przy stole. No atakuje wbicie Paweł Błachowski, jak nie mam. Czysto taką komendę podaje sędzia. 4-1 zatem. To już szósta partia meczu. No wysoko prowadzi Paweł Błachowski. On już za półmetkiem, jeżeli chodzi o wygranie tego spotkania. No Michał dużo jeszcze pracy wykonać będzie musiał, jeżeli chce do meczu wrócić. O, tu już niebieska, nie trafiona przez Michała Wiecha. Sprawdził już Paweł dostępność różowej. No jeżeli różowa nie przechodzi, to być może będzie dało się wbić dziewiątkę, co też czyni zawodnik GKS-u Katowice. No nie o to chodziło zapewne. Biała teraz za czarną. No nawet nie widzi na zaliczenie różowej. Od bandy musi zagrywać, no ale całkiem nieźle z tej opresji wychodzi. No, wciąż można różową wbić z tego ustawienia, ale nie będzie miał łatwego strzału Michał Wiech.
O, świetnie. Świetnie zawodnik Fortisu Billardkiece, biała za 9. No, teraz już będzie chyba trudniej nieco różową zaliczyć. No i 4 nie zalicza Paweł. Zatem z białą bilą w ręku młody Kielczanin rozpocznie ten układ. No i chyba ostatni dzwonek ku temu, aby zacząć partię wygrywać. Jeżeli chciałby jeszcze wyrównany mecz Michał Wiech rozegrać. No i wygrać, bo na pewno z takim nastawieniem przystąpił do meczu. 7 teraz do środkowej kieszeni, 8 do lewego środka. No świetne to pozycjonowanie do 10. Michał Wiech kończy partię. Mamy 4-2, szanowni państwo. Zobaczymy reklamy za chwilkę. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-Ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-Ring.
Wracamy po przerwie 4-2 na prowadzeniu Paweł Błachowski. Teraz jego rozbicie oglądamy na powtórce. No, faulował zawodnik GKS-u Katowice. Szansa zatem na kontaktową partię dla Michała Wiecha, chociaż wciąż w sumie nie taki bardzo trudny układ ma Michał Wiech. Teraz jeśli wbije niebieską, to już powinno być nieco łatwiej. Później jeszcze spozycjonowanie do 7 może być kluczowe. No 7 widzimy, nie przechodzi do lewej, nie przechodzi do prawej. Łzy trzeba będzie dobrze na nią spozycjonować lub zagrywać kombinację. Jak będzie, to się jeszcze przekonamy. Teraz czerwona nieco miejsce zmieniła i chyba będzie do wbicia. Oj, 9 zahaczy Michał Wiech, to już było widać w chwilę po zagraniu. No, dużo się pomylił, bo ta 9 zahaczona dość wyraźnie przez Michała Wiecha. Karol Skowerski bliski awansu do kolejnej rundy. 6-3 na prowadzeniu zawodnik Fortisu Billard Kielce. Hubert Łopotko 6-2 prowadzi Piotr Ostrowski 5-3 z Patrykiem Statkiewiczem. Gabriel Muzrow, debiutujący zawodnik na Mistrzostwach Polski 5-4 z Jackiem Pietrzykiem. 2-4 przegrywa Jacek Walter z Marcelem Fortuńskim, Dominik Homza 3-5 z Tomaszem Bąkiem, a Kacper Konkel 5-4 prowadzi z Wiktorem Fortuńskim. Żaden z pojedynków jeszcze się nie zakończył. No a Paweł Błachowski coraz bliżej 5. punktu. 5 do środkowej łzy za chwilę.
Delikatnie teraz brązową. Zagrać musi Paweł Błachowski. No nie może zastawić za dużego kąta na czarnej. W miarę centralna pozycja lub wyrzucający kąt delikatny w górę lub troszkę większy w dół są dopuszczalne tutaj. No najgorzej jakiś skrajny kąt, albo wrzucający w dół, albo w górę. No w górę to już w ogóle będzie to tworzyło problem. No delikatnie Paweł Błachowski przetacza brązową. No przy białej Billy z bandy to takie niby teoretycznie łatwe zagranie, ale nieraz oglądaliśmy, jak ktoś takiej kuli właśnie nie wbija. No i teraz też delikatnie będzie musiał zagrywać, ale nie aż tak delikatnie. No i lekkie wbicie powinno zagwarantować pozycję do dziewiątki z dobrym kątem, który pozwoli przemieścić białą na dziesiątkę. Dziewiątka wzdłuż krótkiej bandy nie trafiona przez Pawła Błachowskiego. Zostaje między rantami kieszeni. Zobaczymy powtórkę. No duży błąd, bo tu już w okolicy pierwszego diamentu od łzy się odbijała biało-żółta billa. No i chyba prezent, no tak trzeba to nazwać, dla Michała Wiecha. Za chwilę 4-3 powinniśmy mieć na tablicy wyników, no chociaż nie dociągnął nieco do dziesiątki zawodnik Fortisu Billiard Kielce, wciąż jednak w zasięgu jego to wbicie. Jest dziesiątka w kieszeni, uwaga, bo tam biała billa od rantu, odbita 4-3, szanowni państwo.
Niezła ta odstawna Michała Wiecha. Jesteśmy w 8. partii. No, zmierzamy do wyrównania stanu meczu pomału. No, jeśli tutaj by nie zaliczył żółtej Paweł, no a tak się dzieje, to będzie miał dobrą okazję, żeby stan meczu wyrównać. Zawodnik z Kielc. O, teraz utrudnia sobie znacząco kielecki zawodnik. No, musiał z wysokiego mostka zagrywać, ale świetnie, bo ta czerwona będzie przechodzić z tego punktu, zatem no, pilnować się musi teraz tylko, żeby nie zbić się z pomarańczową bilą. No i później kąt jeszcze będzie potrzebny do spozycjonowania do szóstki. Tego kąta zabraknie raczej. No i musi cieszyć się Michał, że w ogóle jeszcze przy stole pozostanie, bo biała bliska środkowej kieszeni, ale no, bardzo trudno będzie do szóstki spozycjonować. No, chyba zmuszony będzie przez cały stół wbijać zieloną, no jeżeli chce ten układ kończyć, bo tu z pozycją białej w środkowej kieszeni i przy tak małym kącie na piątce to raczej się tu jakiejś idealnej pozycji do zielonej nie uda wyczarować. No nie wbija piątki. Zawodnik Fortisu, no Billiard Kielce, no wciąż jeszcze może mieć nadzieję na powrót do stołu, no bo Paweł Błachowski musi dokładnie bardzo zagrać, żeby dobrze na szóstkę spozycjonować. Nie może przeciągnąć na pewno białej, bo wtedy dziesiątka będzie utrudniać. No to nie jest pozycjonowanie na wbicie szóstki, to na pewno. Nie ma mowy, żeby aż tak się pomylił przy pozycjonowaniu. Raczej na odstawną Paweł sobie pozycjonował. Odstawną, w której chowa białą za dziesiątkę. Przynajmniej taki był plan. Wydaje mi się, że nieco bardziej w lewo, gdyby biała poleciała, to miałby łatwiej to zagranie oddać. No biała zapewne za dziesiątkę, a szóstka gdzieś tam w okolice długiej bandy za bilę numer 9 przy okazji. No nie, jeszcze inaczej. Dziesiątka teraz posłużyła jako blokada dla dziesiątki, jako blokada dla szóstki. Szóstka została blisko krótkiej bandy, biała wysłana w górę, ale wciąż wydaje mi się, że początkowe plany Pawła były inne, po prostu plan B musiał wdrożyć.
Oj, teraz zielona. Zostaje między rantami kieszeni szansa zatem jeszcze dla Michała Wiecha, aby no w końcu wyrównać to spotkanie. No miał, trzeba przyznać, jednak szansę Paweł Błachowski już dawno, żeby odskoczyć jeszcze bardziej w tym spotkaniu. No i za te niewykorzystane szanse będzie teraz, no mecz zacznie się od nowa tak naprawdę, chociaż już dystans nieco inny, bo no, głęboko w to wierzę, że już Michał Wiech z tym układem sobie poradzi i za chwilę będziemy mieli 4-4. Szanowni Państwo, kolejny mecz, który zobaczymy, to spotkanie z udziałem Szymona Kurala, który czeka jeszcze na swojego przeciwnika. Kto nim będzie, zobaczymy, a teraz zapraszam na przerwę, bo o czas poprosił Paweł Błachowski. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players.
wracamy po przerwie, o którą Paweł Błachowski poprosił. No słusznie chyba, bo 3 partie z rzędu przegrał, no i miał tam szansę, żeby już zbliżyć się wyraźniej do końca spotkania. Jak wspomniałem, Szymon Kural czeka na stół telewizyjny, tam zmierzy się z Jackiem Pietrzykiem lub Gabrielem Muzolfem. No tam mecz już się zakończył przed sekundą, zatem Jacek Pietrzyk i Szymon Kural to kolejne spotkanie, które pokażemy na stole głównym. To jest wciąż lewa strona tabeli. Dobra odstawna teraz Pawła Błachowskiego. Jeszcze jedna informacja. Mecz o godzinie 12 skomentuje jeden z sędziów tego turnieju. To będzie Andrzej Skupień i komentarz będzie po angielsku, szanowni państwo, i takie sytuacje będą się powtarzać, z tego co dobrze zrozumiałem. Oglądani jesteśmy również poza granicami kraju. W amerykańskiej telewizji Billiards TV wyświetlone są też pojedynki z bilardowych mistrzostw Polski. Teraz Michał Wiech. Skok i chyba udało się zachować bezpieczną pozycję. No bezpieczną ze swojej perspektywy. Być może wystaje odrobina żółtej, no ale ten kąt może sprowokować białą do wpadnięcia w lewy narożnik. Tomasz Bąk też zameldował się w kolejnej rundzie, pokonując Dominika Homzę. I tam zmierzy się z Tomaszem Kapłanem. 6-6 mają panowie Konkel i Wiktor Fortuński. Tu jedna partia zadecyduje o tym, który z panów zostanie w turnieju. Również wyrównany mecz na stole numer 6. Tam panowie Walter i Marcel Fortuński mają 5-5. Piotr Ostrowski i Patryk Statkiewicz mają 6-4. A w kolejnej rundzie już Hubert Łopotko i Karol Skowerski. To oczywiście wciąż lewa strona tabeli. A delikatnie zahaczona jedynka, świetnie Paweł Błachowski.
Pytanie jeszcze, gdzie biała zostanie odprowadzona. No być może można i wbijać z tego ustawienia żółtą. Zabrakło chyba nieco szczęścia, no bo tutaj dużo było możliwości, żeby przy takim zagraniu nie miał teraz Michał Wiech jedynki do zaliczenia nawet, a tu być może jest opcja wbijać żółtą. No jest, bo spogląda w kierunku łzy. Młody zawodnik kieleckiego klubu. O, świetne wbicie. Dwójka teraz w czwórkę zostanie skierowana. A na wygranego z tego spotkania czeka Wojciech Trajdos, który wczoraj gościł na głównym stole, przegrywając 7-4 z Konradem Juszczyszynem. Czerwona do prawego rogu, szansa dla Michała Wiecha objąć prowadzenie. Błąd na czerwonej. Z pomarańczowej do brązowej na narożnik pozycjonować będzie Paweł. Nieduży kąt na piątce. No, musi pilnować pozycji do siódemki, no bo trzeba będzie wrócić najlepiej z postępową rotacją do dziewiątki. No i ten kąt nieduży, zatem dziewiątkę będzie musiał chyba wbijać wzdłuż długiej bandy w dolny narożnik. No chyba że postanowi teraz z wsteczną rotacją po kilku bandach wychodzić. No jeżeli taka możliwość oczywiście istnieje, no chyba istnieje, bo w dół białej przed chwilą przymierzył Paweł Błachowski. Pomyłka na brązowej i zostawia siódemkę do wbicia po 2-3 bandach. Chyba zmuszony pozycjonować będzie Michał Wiech do dziewiątki. No i tak, żeby do tej samej łzy oczywiście biało-żółtą bilę kierować. Pomyłka na brązowej.
No, trzeba przyznać, że sporo błędów popełniają obaj panowie na telewizyjnym stole. No i ponownie zmiana. No, tym razem już chyba nie powinien mieć problemu z biciem brązowej. Zawodnik Fortisu. Pytanie jeszcze, czy uda się spozycjonować dobrze do 9. No jak najbardziej centralnie będzie dobrze spozycjonować. No bo będzie musiał zostawać do 10. Wydaje mi się, że przez pewien fragment tego uderzenia był przekonany Michał Wiek, że biała wpadnie, był do środkowej kieszeni. Stąd taka, a nie inna reakcja. 10 za chwilę na 5. partię i prowadzenie zawodnika Fortisu Billard Kielce. Jest 10 w kieszeni. Jest na prowadzeniu Michał. No, wydawało mi się, że o czas poprosił. Tak, mamy zatem przerwę kolejną. When I play all the big tournaments around the world, we only use aramith and simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring.
To już 10. partia meczu. No, musi mieć się na baczności w tym podejściu. Paweł Błachowski 4-1 prowadził, już jest 4-5, zatem 4 partie. Michał Wiech z rzędu wygrywał. Zatem chyba już obowiązkowo musi Paweł Błachowski ten układ skończyć, bo ten mecz już w bardzo złym kierunku dla niego podąży. Jeśli tej partii nie wygra, siódemka, przepraszam, do środkowej kieszeni. Między czarną a 10 spróbuje białą wyprowadzić. No tak słychać było ten nie do końca czysty kontakt kapki z białą. To oczywiście nie chodzi o faul w żadnym wyrazie. Po prostu gdzieś ślizgnęła się kapka na bili, stąd przeprosiny skierował do Michała Paweł, no bo przy takich zagraniach bywa, że biała w ogóle nie leci tam, gdzie zaplanowaliśmy to wcześniej. No, też na pozycjonowaniu tutaj nieco stracił. Paweł Błachowski wciąż oczywiście ten układ w jego zasięgu. 9 pod łzą. No, też takie kąśliwe trochę zagranie. Ciekaw jestem, czy będzie zostawiał białą wysoko, czy po bandach do 10 powróci, żeby nie musieć przez długość całego stołu wbijać biało-niebieskiej. Szanowni Państwo, to jest bilans na kolejny remis.
Jest dziesiątka w kieszeni, ale przeciął wyraźnie biało-niebieską bilę. Paweł Błachowski odetnął z ulgą 5-5. Jesteśmy w partii numer 11. Ten z panów, który jako pierwszy 2 punkty zdobędzie, awansuje do kolejnej rundy, zachowując wciąż szansę na medal. Mistrzostw Polski, teoretyczną przynajmniej. Przegrany z panów żegna się z turniejem, ale chyba obaj dżentelmeni powrócą na odmianę 9 bil. Biała z ręki. No i być może wróci Paweł Bochowski na prowadzenie. No spójrzmy na układ teraz po 2 bandach do 4. No, albo z takim podcięciem po jednej bandzie. Tam między bandą a 7 biała bila, chociaż to chyba większym ryzykiem zagranie może być. No 4 blisko kieszeni, no każda pozycja białej gdzieś z prawej strony stołu, z prawej górnej powiedzmy, będzie optymalna do różowej.
Jest po 2 bandach, nawet do 3 być może doleci, ale to już nie będzie miało większego teraz znaczenia. Z 4 może pozostać na zielonej sobie Paweł Błachowski. Nie będzie też trudno wypracować odpowiedni kąt przy tym ustawieniu. No nie taki był plan. Omijać brązową chciał Paweł Błachowski. Może chyba mówić jednak o pewnym szczęściu, bo wciąż będzie miał do wbicia 7. No i tu nie musi jakichś szaleństw wykonywać, żeby na 8 spozycjonować. W dół białej i 7 po przekątnej powinno być dobrze. Jest 10, jest 6 partia na koncie Pawła Błachowskiego. 1 punkt tylko potrzebny, aby przejść do kolejnej rundy. No musi jednak Paweł uważać, bo przeciwnik tylko 2 partii potrzebuje. No tak, dosyć spore opóźnienie ten mecz nam wygenerował. Już rozpoczęły się jakiś czas temu pojedynki na lewej stronie, na drugiej rundzie lewej strony. Hubert Łopotko prowadzi 3-1 z Kamilem Szonszorem, Karol Skowerski 2-1 z Pawłem Boguszewskim, Tomasz Bąk 3-0, na razie lepszy od Tomasza Kapłana, Kacper Konkel 2-0 z Samborem Stachowiakiem i Piotr Ostrowski 2-0 z Norbertem Żelazko. A Michał Wiech, no to rozbicie pozwoli przy stole pozostać, ale chyba nie na długo. My zobaczymy powtórkę.
fauluje, blisko przynajmniej faulu zawodnik z Kielc. No jeżeli za rantem schowana biała bila, to o sporym szczęściu może Michał mówić. A jeśli nie, no to będzie mógł wbijać żółtą Paweł, bo ta blisko kieszeni stoi mimo niewygodnej pozycji białej, to wciąż łatwa bila. Chyba biała za rantem. Kieszeni jednak się schowała. Zatem szczęście po stronie zawodnika Fortisu. No, tym bardziej, że Paweł zalicza żółtą i po żółtej wpada biała. No, ciekawe, czy doczekamy się decydującej 13 partii. No tak, z tego bliższego ujęcia już wyraźniej widać, że tam biała była schowana za rand narożnej kieszeni. No i to jest układ, który już chyba musi Michał Wiech skończyć, jeżeli chce w meczu pozostać. No tu nieduży kąt na zielonej. Albo dużo postępowej rotacji, albo w dół i zagrywanie siódemki później do środkowej kieszeni. O nie, zupełnie jeszcze inny ten kąt niż ja go widziałem oczami kamery, więc tu wystarczyło cofnąć, żeby brązową teraz wbijać. Tam koło ósemki. Ten wszystko wydaje się być pod kontrolą Michała teraz. Ósemka, dziewiątka, później przeniesie białą do dziesiątki w dół stołu. Jest dobra pozycja do bili z numerem 10. No, duża szansa, że zobaczymy za chwilę 13 partię dokładnie. Za chwilę dowiemy się, który z panów pozostanie w turnieju w dziesiątkę.
Jesteśmy w decydującej partii spotkania Michała Wiecha i Pawła Błachowskiego. Szanowni Państwo, Paweł Błachowski rozbijał, no ale ta przewaga rozbicia już utracona, bo żadna z bil do łzy nie wpadła. Pierwsza szansa zatem dla Michała Wiecha, żeby mecz zakończyć na swoją korzyść. Żółta do lewego rogu. No niesympatyczny ten kąt, żeby po jednej bandzie zostawać na dwójce. A raczej nie będzie to możliwe. No tak już zrewidował plany Michał Wiech. Oj, to nawet nie była próba wbicia, a zagranie bezpieczne, też nieudane przez młodego Kielczanina. Jedynka zostawiona do wbicia do środkowej kieszeni. Tam teraz pierwsza realna szansa dla Pawła Błachowskiego, żeby ten mecz zakończył, chociaż tu jeszcze sporo pracy trzeba wykonać. No przede wszystkim teraz wbijając jedynkę uciec gdzieś białą bilą między kolorowymi, aby wypracować pozycję do niebieskiej. No świetnie, świetnie. Michał Wiech teraz zagrywa trudne wbicie niebieskiej. No, fenomenalna pozycja do kolejnej bili z numerem 3. No jeśli wygra to spotkanie Michał, to chyba to zagranie będzie można uznać za to najważniejsze. No przynajmniej w tej partii. No ale co za tym idzie też w całym meczu. No, ciekawe, czy ten mecz uda się zawodnikowi z Kielc zapisać na swoje konto. Teraz no, starał się
wymodlić zatrzymanie białej. Billy chyba za daleko poleciała biała kula. Niż życzyłby sobie tego Kielczanin. Tak, stąd teraz mocniejsze zagranie z obejściem. Uwaga na dziewiątkę. Jeżeli biała nie stała się za dziewiątką, to przed dziewiątką może stanąć i to też nie będzie dobra informacja dla Michała. No to jeszcze nie jest taki pełny chiński snooker. Dobra informacja też taka, że szóstka blisko kieszeni stoi, no i jeśli tylko będzie widoczna przez Michała, to będzie raczej do wbicia. No ale też tu na dziesiątkę trzeba uważać, bo nie uniknie zbicia właśnie z biało-niebieską bilą przy tym wbiciu. No i jeszcze się tutaj może wydarzyć sporo w tej partii, bo ten układ został właśnie zmieniony przez Kielczanina. Teraz brązowa bila nie przejdzie do kieszeni. No czeka nas jeszcze pewnie jakaś odstawna, przynajmniej jedna. No już mierzy Michał, z którego miejsca najlepiej będzie zagrywać bezpiecznie. Chyba tak zagrał, jakby jednak chciał rozbijać zawodnik z Kielc. No, wychodzi Paweł Bochowski z tej odstawnej. No, zostawia wbicie, ale to jeszcze nie musi być jakieś łatwe wcale zagranie. No, delikatnie będzie musiał wbić brązową Michał. Biała sama powinna w kierunku czarnej powędrować. No, nie widzimy z ujęcia kamery, jaka skala trudności jest na tym wbiciu, no ale przekonany jestem, że dojdzie do próby wbijania brązowej. No ten kąt dość ostry teraz widzimy. Ciekaw jestem, czy w ogóle uda się pozostać po dwóch bandach do ósemki, czy nie trzeba będzie mocniej zagrywać. No myli się na siódemce. No śmiesznie. Zostawia tą białą bilę dosyć. Tu jeszcze
ciężko przesądzać o tym, który z panów wygra. Patrząc na ustawienie bil teraz. No 7 chyba jest do wbicia, ale jeszcze w jaki sposób do czarnej spozycjonować z tego, no to już takie szalone zagranie byłoby potrzebne i chyba nie podejmie się tego Paweł Błachowski. Nie wbija brązowej. Paweł Błachowski, no chyba była pozycja do czarnej, no ale 7 nie wpada. No i teraz trudne zagranie też Michała Wiecha czeka. No opcje dwie. No być może więcej, ale raczej z tych dwóch będzie wybierać Michał Wiech. 7 do lewego narożnika w górę stołu. No i albo powrót z postępową rotacją do czarnej, albo z wsteczną. Świetnie. Świetnie, Michał Wiech, brawo. To jest kapitalne zagranie. No jeżeli blisko bandy zatrzyma się biała, to może jeszcze utrudnić wbijanie czarnej. Wolałbym mieć delikatny chociaż kąt na tym zagraniu. O, pomyłka. No już wydawało się, że w rękach to spotkanie zawodnika Fortisu Bilard Kielce. No tak, gdyby biała odbiła się nieco dalej od bandy, to łatwiej byłoby wbić 8. No wciąż jednak było to proste zagranie. Dużo trudniej byłoby, gdyby biała i czarna obie były przyklejone. No Paweł Błachowski zatem spróbuje zakończyć to spotkanie na swoją korzyść. Ósemka do prawego rogu.
jest czarna w kieszeni, jest 9 pod środkiem. No, ta bida na pewno wpadnie. Pytanie jeszcze, czy uda się zachować dobrą pozycję do 10, 2 lub 3 bandy. Będzie obijał Paweł Błachowski, prawdopodobnie przy pozycjonowaniu, no kąt sprzyja jak najbardziej, żeby wyprowadzać białą do biało-niebieskiej. Dziesiątka na mecz. Szanowni Państwo. Jest 10 w kieszeni. Paweł Błachowski no odetchnie z ulgą. Awansuje do kolejnej rundy. Michał Wiech żegna się z turniejem w 10. No my za jakieś 10 do 15 minut przywitamy przy głównej arenie Szymona Kurala i Jacka Pietrzyka. Serdecznie zapraszam. Paweł Błachowski jest z nami po spotkaniu telewizyjnym z Michałem Wiechem. Bardzo mnóstwo emocji. Tam cały czas widać było, że się gotowało chyba w obu głowach, no ale ostatecznie tą nerwówkę w Deciderze wygrałeś ty. Zgadza się. No, jak dla mnie mecz miał, można powiedzieć, 3 odmiany, czyli początek i do 4-1 grałem naprawdę ok. Potem faktycznie, tak jak mu się troszkę przestraszył zwycięstwa, nie wiem, trudno powiedzieć, ale złapała mnie presja. W końcówce było już troszkę lepiej, no ale Michał podał dłoń, jak to się mówi, i udało się zwyciężyć 7-6. No bo tam, no co by nie patrzeć, rzeczywiście tam tej dłoni podał ci całkiem sporo, no bo można było powiedzieć, że już się chyba żegnałeś z tymi rozgrywkami, a tymczasem stało się wprost odwrotnie. No dokładnie tak. Chyba nic więcej nie można dodać. Po prostu zdarzają się takie rzeczy w sporcie. Zdarzają się, dokładnie.
Teraz patrzę na to, co się będzie działo w Twojej niedalekiej przyszłości. Wojciech Trajdos będzie Twoim kolejnym rywalem na stole numer 6. Jeżeli macie ochotę oglądać Pawła, no to absolutnie włączajcie w tym momencie stolik numer 6. Co powiesz o tym spotkaniu, które Cię czeka? Bardzo się cieszę, że po pierwsze, że Wojtek jest na tych mistrzostwach, że wrócił i fajnie, że można z nim zagrać. Jak ja zaczynałem swoją przygodę, to Wojtek był topowym zawodnikiem, więc to on był idolem młodszych. Chwilę go nie było, dzisiaj wraca, jest na tych mistrzostwach, można z nim zagrać. Jak dla mnie super sprawa. Dlatego też przyznam szczerze, zależało mi, żeby wygrać ten mecz, bo wiedziałem, że Wojtek czeka w kolejnej rundzie. Wiem, że to nie powinno tak wyglądać, ale no, jak widać te rozpiski, więc idę szybko umyć ręce, wziąć coś do picia i na pojedynek z Wojtkiem. W takim razie nie trzymam Cię dłużej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jakby ktoś się zapytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. When I play all the big tournaments around the world, we only use aramith and monis.
You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Lubif definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by.
So we're up for the next match of the 2025 Polish Billiard Championships here in Starachowice, Poland. Two excellent players playing in the second round of the knockout qualifications. Kuro and Petri. Both youngsters have an amazing career in the juniors championships. Kuro is the 2022 junior world champion with multiple medals in the European Championships, Polish Championships, and the highest stake of the title of the world champion. Now aspiring to be one of the best in the men division. Facing Petri. From Tomaszów Mazowiecki. He also holds a few of the medals on the international scene. They're playing 10-ball, race to 7. Is the double knockout table for both of them. Both lost already one of the match on the right hand side. Petri was defeated by Konrad Juszczyszyn 7-2, and then he faced in the first round Gabriel Musil from Krakow. Slightly better than Musil, 1-7-5, while Kuro won his first match with Paweł Błachowski with a great score of 7-2. And then in the late night drama he faced Radosław Babica. But on the hill it appeared that Babica was better. Kuro by the table. It seems that he's positioning himself toward the green ball to the middle pocket. The question that both players have in the mind is that whether the 8 ball goes through the 9 ball to the side pocket. Playing so slowly with the method in his head. With the position of the white ball, it seems that there is no problem with 8 ball going through the 9 ball. He just needs a good angle on the 9 ball to get to the 10 ball so that he claims the first point. Calls the pocket, finds the pocket. Now the 10 ball for the first point. With a bit of drama, but the 10 ball is finding his spot in the pocket.
Shimon Kuro was breaking. He was hoping to find at least one of the balls in the pocket so that he can start the break. Nevertheless, if any of the balls would be pocketed, the position to pocket the yellow ball is not that bad, but let's see how he goes for the blue ball. He finds the way. There is a slight angle that helps him to go for the next ball with just a little bit of the English. I think he was hoping to get a more straight angle on the pink ball. Let's see how it goes from there. And it was the safety shot. Unsuccessful though. Shimon Kuro would try to steal the rack now. That shot's requiring a feather light touch, and let's see if he judged it perfectly. And that's the fall. Wild ball ran out of the table. It's been pocketed. Petri now has the ball in hand, hoping to get a good angle on the orange ball to get back to the ball with number 6. That's the green ball. He's hoping not to get too straight on that, and I think that he managed to do so. Now that a lot of left English here too. And that was unexpected. That wasn't a hard ball to pocket. Both players has made some mistakes in the rack. Alter shape shot here to get straight on the key ball. He's using 2 rails and he's still short for the ball with number 7 on it.
Now it's the question whether he can play it that soft so he can still seem himself to have the black ball possible, where he's not gonna run for the position, but then it's gonna try to complicate the life for Szymon Kuro and try to find the snooker for him. He asks for the referee to remove the rack. And let's see what's the decision in his mind. Let's hope he's not thinking about his previous mistakes, so that... Oh, he tried to use too much force to come back on the 8 ball by 4 or even 5 rails. Unfortunately, the white was pocket, so Szymon Kuro receives the white ball to his hand. He can place it wherever he wants on the table. So that's just 4 easy balls to claim the second point. I think he didn't mean to have that little angle, but he managed to go on the 9 ball. And that's 2-0 for Szymon Kuro. The winner of this match will be facing Piotr Ostrowski in the next round. And by winning the next round, they will be playing either Daniel Macieł or Dominik Jaszczan, the loser of the match between Macieł and Jaszczan. Petri hoped to be successful with the break, and it paid off. He sees the first ball. That's not an easy shot. However, he can place himself smoothly on the next one. By just touching the rails. There is just one ball in this rack that requires a bit of good positioning. That's the ball with the number 4. That's the pink ball. Nope, he miscalculated that shot. He thought it's a featherfly touch.
the more contact of the white ball with the ball with number 1 was required, so that the yellow ball should be pocketed. Now it's just a question whether he can pot the one to the corner and not to touch the ball with the number 3 on it, so the red ball. It seems that he had another plan in his head. But it was not to pot the pink ball to the side pocket. As we can see that players change by the table. He's down with the first ball. He was hoping not to touch the blue ball, so that he could have just a bit of an angle, the natural angle to the ball, to the red ball. He moved a bit the ball, the blue ball, and he needs to play it softly. He was hoping not to get that much of an angle on the red ball. And now it's the decision in his mind whether he can just cut it to the top corner cushion, or he's just gonna play safety. Because trying to hide the red ball by the brown ball. But he used a bit too much of the force. And let's see how can Kuro respond. For sure, if that green ball would be not standing by the red ball, he would have much more opportunities. So he was trying also to find the white ball behind the brown ball. But it seems that either he did not play that hard enough, or the English that he used was not enough. That was just a bad shot. He just left the red ball to be easily pocketed. And Szymon Kuro has a table cleaning opportunity. Just 3 more shots.
And we expect nothing else on this stage of the tournament. If your opponent giving you a chance, you need to take it. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. Kuro is going to break and is hoping to get a clean table so that he can be another point next to the winning. Oh, that's a heartbreaking fall on the opening shot. He's just hoping that this pink ball is going through to the bottom left. It's 3-0 to Kuro. 4 more to go. And Jacek Petri is hoping to get the first point on the scoreboard. He needs to be clinical now to get a good angle on the blue ball so that he can move forward and have a great opportunity on the pink ball. Oh, he choked in it. Nervous stroke with no follow through. That misses open up the table for his opponent with the golden opportunity.
He's thinking 2 or 3 shots ahead, playing the pattern. You cannot be any smoother than this. He's trying to claim that rack on his account. Right in the heart. 4-0 for Szymon Kuro. He needs to win, and he needs it badly. Another decent opening. He was just hoping to have this yellow ball in a better position. Let's see if it goes. To the left bottom corner, or he will be playing a safety, putting a yellow ball behind the brown ball and the white ball behind the red ball. He had another intention for that shot, however it paid off. Fortunately, he found the snooker behind the 10 ball. Szymon Kuro would be trying to jump over the 10 ball and hoping that yellow ball would go to the orange ball and that ball would be pocketed. That's poorly executed. White ball ran out of the table, leaving Jacek Pietrzyk with the ball in hand. With the help of the audience, they found the white ball. And now the only obstacle is the combination of the black ball and the striped yellow ball. But with a good position, I think it's not a hard shot. The question remains also for the pink ball. Is there a space between the black ball and the pink ball so that it could be pocketed to the top right cushion, top right pocket?
If he meant that, it's brilliant. But it was very close for a fall. Now he wanted to pot the orange ball through the pink ball, but also he tried to strike through the 8 ball and the 9 ball so that they would be pocketed easily. However, he missed that in the previous shot. Now it's the 6 ball to the right side pocket. That was a razor thin cut. Exquisite touch. He nearly missed it, but he was successful. Now he has an angle for both the positional shot and for the breaking shot. That's not just a miss. It's the invitation to run out. Price of that error could be potentially the entire match. The gap between two players could raise up to 5 racks. And just as reminder, we're playing up to 7 wins. He undercut it by a mile. Misjudged the angle completely. He was lucky though that the 8 ball is not that easy to be pocket. Not trying to overcomplicate that. He just left the 8 ball on the short rail. What a beautiful shot. Nothing but nylon. Just 2 more balls. And he would be winning 5-0. Szymon Kuro's play game is not an excellent this morning. Lucky for him, Jacek Pietrzyk is even worse. In most of the cases, Szymon is trying to build his racks on Jacek Pietrzyk's mistakes. However, he's not playing excellent as well. There are 1 or 2 racks that easily could be on the account of Jacek Pietrzyk, because Szymon was making mistakes as well. However, if we compare those 2 players,
Szymon is just using that advantage while Jacek cannot find his way even to the first rack. And that's just the pattern. If I'm not sure, but I think this is the third break of Szymon Kuro that pockets the wide ball on the opening, leaving Jacek Petri another chance for his first point this morning. He doesn't even need to be clinical here. It's just an open table. Keeping the white ball in the center of the table would give him opportunity to pot all of the balls that are currently on the table. It seems that this is now the hardest shot of this rack. He is now trying to steal this rack from Szymon. 3 more balls and the first point would be written up on his account. He would hope to be a little bit more straight or even have the angle towards the 10 ball. But he managed to keep the white ball in this side of the table. This is the shot for the first point. And he misses it. He just threw that away. A completely unforced error. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue,
enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ray. Let's see if that's the final rack of this match, or Jacek Pietrzyk would find some strengths to come back with the results. He's hoping to get a decider here. Each rack won by Kuro would keep him out of the competition. Wonderful break shot. Great position on the first ball. Was trying not to get a lot of force to get himself snookered behind the orange ball. And he just missed it. Jacek Pietrzyk is there, but I don't think his mind is still there. The last shot was rushed, no setup, no pause. Just a small panic stroke. That miss has opened up the table for Kuro with the golden opportunity to finish the match in just a few shots. That's just a practice table for each player. Everyone would hope for such a setup. No difficult balls to be pocket. No needs to be clinical on the shots. Just an average positioning for all of those 4 balls would see off the Simon in the next round. He needs to focus though. That six ball just hit a corner. And that should be it. Right in the heart. Kuro, 7-0 with Jacek Pietrzyk. He sees himself in the next round facing Piotr Ostrowski.
Okay, hello for everyone. At this moment, we got Szymon Kuro after his won against Mr. Petri. It was 7-0. Really huge winner from your side. Yeah, I mean, the most important thing is that I won, but my game is far from what I wanted. So yeah, it's a lot of like things to improve before the next match, and yeah, I will try to give my best as always. And yeah, but I'm happy that I won, and I'm looking forward for the next match. Okay, but Jacek was really helpful for you, yeah? Yeah, I mean, he missed some balls, so I can win. Like, it looked like it was easy, but he could like won a couple of racks and give me a fight. But yeah, he was like a bit under pressure. I think it is his first time at Polish Championship, so yeah, I think it was the pressure. I do think that he is a really good player, and he will show that in the next tournaments. Really big experience. That was your the biggest strength in this match? Yeah, I am experienced. Like, I am traveling a lot, playing a lot, so I know how to deal with like TV table pressure and stuff around that. But yeah, I'm not really focusing about the table opponent or anything else. I'm just focusing on my break and to play good. And yeah, I'm a little bit sick on this championship, so it's really tough to play good. I'm not feeling too good from the beginning, so I'm fighting with myself. But yeah, it is what it is. I can't change that. So yeah, one thing I can do that is to try to play my best game and fight through the loser's side. Okay, at this moment, as you say, you are on the left side, but I think you're still thinking and dreaming about the 10-ball championships. Yeah, of course. Like, maybe not about the medals or championship right now. I will try to play match by match at a time, and yeah, we will see what happens. Of course, I am here to fighting for the medals, but I mean, I will play match by match, try to think only about myself, only about the breaks, and to put ball by ball to winning the match. And yeah, we will see what happens. Yeah, I'm looking forward for the next match, and I hope my game will be better in the next match, and I will fight for the medals. So congratulations and good luck. Thanks.
Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. So we're back live. The Polish Billiard Championships in Starachowice. The fight continues for the title of the Polish champion in the 10-ball division. We're up for the matches in the winner's side. The last winner's side. There are 4 matches now playing.
each winner will have his place in the quarterfinals. We have a pleasure to watch the excellent match between the world champion Wojciech Shvchuk and multiple European champion Mieszko Fortuński. Wojciech Shvchuk break was not successful. The cue ball landed in the bucket. And now it's time for Mieszko to see himself having the first point of this morning. On the subsequent matches we have Daniel Macio, who's facing Dominik Jastrząb. Macio winning 2-0. Mateusz Śniegocki and Konrad Juszczyszyn. Śniegocki is just one rack to win this match, as he is leading 6-2 and just started the match between Radosław Babica and Mariusz Koneczny, where Mariusz took the advantage and is leading 1-0. Seems that Mieszko wanted to be a bit more straight on the orange ball, but he needs to use the cushion now to get back to have the great position on the green ball, as the positioning from the green ball towards the black ball needs to be clinical. Mieszko wanted to be perfectly placed on the green ball, however he just forgot that the orange ball needs to be pocketed as well. Now it's time to Wojciech to have a great position on 2 or 3 cushion on the 8 ball. I think he miscalculated that. I don't think in that distance he wanted to place himself by the short rail. I think he wanted to park on the striped yellow ball. Just a soft draw shot to pull the cue ball. That was the great position to have the angle to come from the 9 ball towards the 10 ball. And just by one small error, Shvchuk is claiming the first point of the match.
Let's just remind ourselves what a classy players we have by the table. Mieszko Fortuński, who is the three times winner of the Euro Tour, 4 times winner of the European Championships, 2 silver medals, 11 bronze medals, and what an outstanding record he has in the Polish Championships, combining the juniors and his older career. In total, 15 gold medals, 8 silvers, 13 bronze medals. For sure, he's now currently in the top 5, top 6 players in Poland. But his mission to see himself in the quarterfinals is not that easy. He's facing one and only world champion, Wojciech Shvchuk, who also has medals in the World Championship, 1 silver and 3 bronze. He is 6 times gold medalist of the European Championships, 10 silver medals and 8 bronze. And also, especially during the last years, he won a lot of domestic cups, Polish championships, with 17 gold medals in both juniors and the seniors career, 13 silvers and 12 bronze. We're gonna watch now a little bit of the safety play. The keyboard has come up short and left the opponent with the very awkward angle. However, that's spottable. The player with his expertise should be able to pot that, and we can see that the yellow ball has already found the place in the pocket, leaving a beautiful angle. On the blue ball. Now he wanted to stay on this part of the table, so he left himself with an angle that he could position himself nicely on the pink ball, because it's crucial now to move from this side of the table towards the orange ball. Let's see what path does he takes. Just 2 rails.
bit of the right English. And again, a bit of the right English here to cheat the pocket and get the angle for the next ball. Here's in the kitchen now. That opens up the opportunity to get his first point on the account. He didn't want to finish on the cushion. He's playing the shape, not just the shot. Oh, you cannot be any smoother than that. And that's all square at one. Wojciech Shvchuk played the push shot. I'm not very sure that he wanted to leave the cue ball in this position. It appears that there is just
a feather light on the yellow ball. Mieszko didn't want to play that shot. As probably he knew that it wouldn't be that easy to play safety, seeing only such a small portion of the yellow ball. Now with the better opportunity, he has at least 3 different shots to be played as safety. Let's see what he decides to do. And that was surprisingly good execution. Combination of the yellow ball and the black ball opens up his path to claim the second point. Such a powerful stroke. No hesitation. Is there a natural angle on the blue ball, or he needs to play it a bit harder than usual? He's not satisfied with his shot. Probably he needs another draw shot to pull the cue ball back into the center of the table. That's what we expected. He didn't want to place the cue ball just in front of the yellow strat ball. He would rather have the cue ball again a few inches back. And another positioning, leaving him a bit of the unusual hand positioning towards the shot. Oh, not really. I think he can just play it by the 9 ball. Just to be conscious of the possibilities that your cue could touch the 9 ball by hitting the 7 ball, and that should be 2-0 for Mieszko Forinski. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game.
Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Mieszko Forinski wants to keep him on the hill. Let's see. What's the opening shot? And that is a fall. The cue ball lands in the top corner pocket. That's a pity for him, but this opens up the opportunity for Wojciech Shvchuk. Is it now the time to open up the red ball? No, it's direct positioning. The red ball to the right side pocket. Deciding for the combination shot. He wanted to play that smartly so that the pink ball would not leave the table together with the black ball. However, he was not sure about it, so he just played it very smoothly so that if the pink ball was pocketed as well, he would leave himself with the long shot on the orange ball. There is a bit of an angle to move the cue ball to the green. And now using the two rails, he should seems himself on the brown ball. Is that the pattern that we'll see through the whole match? Point by point, we shall see. However, Wojciech would like to see himself with the slider angle on the 9 ball. He needs to be clinical now. He's got steel nerves. And that's all squared. 2-2.
it's time for Wojciech to take advantage on that rack. He wishes for a good break shot. And of course, a break and a run. We are now in the host city of Starachowice, in the Europa Hall, where the Polish championships of 8-ball, 10-ball and 9-ball are held. There are in total 8 tables in the arena. This is the third day of the championships. On Monday and Tuesday we could see the battles of the men's division in 8-ball. We had the quarterfinals yesterday, and the semi-finals and the final of 8-ball will be played today, later afternoon. The latest division, however, joined us yesterday evening with just 2 matches from the 8-ball, and the men division started their matches in the 10-ball that we can see right now. So today we can expect to have some of the matches from the 10-ball of the men division and some of the matches of the 8-ball from women division in the TV. With everything summarizes this late afternoon with the semi-finals and finals with both men and women division in the 8-ball. And now we could see a fall from Wojciech. Wojciech Shvchuk opened this rack, but he wasn't successful, and he left the opportunity for Mieszko with a very hard cut on the yellow ball towards the top right pocket. However, he overcut it and he snookered Wojciech behind the pack of those balls next to the right side pocket. Wojciech didn't want just to touch the yellow ball, but he risked it a little bit and he was trying to cut it to the top corner pocket and to continue his break. By the fall, Mieszko got the ball in hand, and he's trying to solve all the difficulties that were left after the Wojciech's break. And with this surge in precision, he's managing to do so. He tried not to be too high on the orange, leaving himself with a good angle and to use 2 of the cushions.
to solve the last ball that is preventing him from the winner. Actually, he used the 3 cushions, but the position is precise. That's where he wanted to see himself. Those players are doing it with such ease that any semi-amateur or amateur player would feel that those shots are easy too, but trust me, you can try to play on these tables. The pockets are extremely tight. You can find yourselves a photo on the Polish Billiard Championships on Facebook to see that there is just room for 1.5 ball. And Mieszko Fortuński is closer to claim the spot in the quarterfinals. Both players really motivated. We can see some good pull over there. Let's see who crosses the line first. Mieszko Fortuński with decent break shot, with a great control over the cue ball. He wanted it to stay in the middle of the table. So, by the rules, Wojciech Shvchuk can now decide whether he wants to play a push shot I think it's the most reasonable thing to do now. Mieszko could either accept the situation on the table or call Wojciech back to the table so that he would be playing from that position.
It seems that Mieszko saw a good pattern to make a safety shot. He was so close though. He wanted to place the cue ball behind the red ball, leaving Wojciech with extremely difficult snooker to come out from. However, the force that he used was just a bit overcalculated, and it seems that Wojciech can even see the whole yellow ball. Let's see if he decides to make extremely difficult cut to the bottom right corner, where he would be trying to play a safety also. There were so many balls in the middle of the table, and he just wanted to cut the path from the yellow ball. But it seems on the camera that there was just one spot in which Mieszko would see the yellow ball directly, and this is the spot. Let's get an update what's happening on the other tables. So one match has already been concluded. We have Mateusz Śniegocki in the quarterfinals. He defeated Konrad Juszczyszyn 7-2. And Konrad Juszczyszyn will be playing against a winner from a match between Karol Skowerski and Kamil Szonszor. On the table number 2, we have Daniel Macio, that is winning 4-3 with Dominik Jastrząb, and he's just 3 racks from claiming a spot in the quarterfinals. In the most convenient situation, we have Mateusz Koneczny, who is winning 4-1 with Radosław Babica. Disappointed by the outcome of this shot, Mieszko Fortuński, leaving the opportunity for Wojciech Shvchuk to play a decent safety shot. He has to be precise though. And this was a good shot. Leaving Fortuński with the either short cushion or the left cushion, but only with the use of an English, because the natural angle is not possible to be obtained due to the fact that the
pink ball is just in the position that Mieszko would like to hit. He's deciding to play with the use of the shirt cushion and to pot the blue ball to the left bottom corner. That was reasonable, because if he would not be successful in that, he could leave the cue ball behind the orange or the 10 ball. However, he miscalculated the angle. That was a fall shot, and Wojciech Shvchuk has had a ball in hand. Are there any obstacles? It seems just that the brown ball could be just a bit more difficult to be potted. This is the ball that Wojciech Shvchuk played in the very first shot when he played the push, so that to leave it for the player that would be at the brown ball. What's crucial here is just to leave himself with the proper angle on the green. No angle is required on the brown ball though, because the black is just resting by the pocket, and even if he leaves himself on the rail, I would not see any difficulties in the black ball to be pocket even from the rail. And that was lucky. That was lucky. Wojciech either overcut the green ball, or he did not use enough of the right English. The white ball touched the corner of the side pocket, leaving Wojciech with both the angle and the possibility to pot the brown ball. And just by those two shots we should see again a draw between those two phenomenal players.
Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. So we're back live. Wojciech Shvchuk with the wonderful break. Giving himself opportunity to lead again. The last time he was leading the game was after the first rack. What would be crucial in this rack is to position himself nicely on the red. Is he a surgeon? It seems that it was too much. I think now he even regrets it, that the shot could be a little bit harder as well, so that he could at least see the red ball. He's gonna use the jump cue now, and he wants to place the red ball into the right bottom corner. He's not satisfied with the outcome.
This opened up the table for his opponent with the great opportunity. Mieszko with the great shot. Good position for the orange ball to get through on the green. He would like to be a little bit off the rail, leaving a smaller angle and a better cue placing on the cue ball. That was a fantastic shot. Just a decent leave. And he's on the money for the run out. That was a pressure putt. He managed to putt the black, leaving no room on the 9. Just a small draw back shot, and that should give him a design point. That's 4-3 for Mieszko Fortuński. And he's gonna break now. He's not happy with that. Either way.
He's now satisfied probably that none of the balls found their way into the pocket. Leaving Wojciech Shvchuk to play a push-out shot. He's gonna find the position that is both difficult to be played from, yet if opponent decides that he's gonna get back to the table, a position from which he can just play a safety. Again, we can see that there is a third push shot from Wojciech this morning, and what he leaves for his opponent is always just a fair light contact between those balls, leaving really no opportunities for his opponent to manipulate a little bit in the other means that just the power. I think Forinski just wanted to play razor thin cut and to place the cue ball between either the pink or black. Wojciech has another great opportunity to hide the cue ball and make the life of the opponent difficult. This is the place where Mieszko Fortuński wanted to place the cue ball in his very first shot. He wants a full contact with the yellow ball so that the cue ball would leave at the position of the yellow ball and the yellow ball would be sent to the opposite side of the table. Surprisingly, there's another fall from Mieszko. He did not even touch the yellow ball. This is the second time that Mieszko miscalculated the angles. Wojciech has now the tough decision. He can either play it a little bit hard on those three balls that are next to the bottom right corner, so that to open up them, or just a thin cut. And finding the place for the cue ball so that Mieszko cannot see the yellow ball again. He chose the second option with a wonderful execution.
Let's see if the brown ball would add up a difficulty in that shot, so that he needs to use right or left English. He wants to cut it very thinly to leave the yellow ball in the same place and to run out with the cue ball to the top of the table where he's actually standing now. And this was the shot that he wanted to make. Not too hard, not too thin, as the cue ball could be potted. Wojciech checked where the ball is frozen to the short rail. Does he want to hide the cue ball behind the green one? That was a poor execution. He just threw it away. Completely enforced error. That was a rock miss. He took his eyes off object ball. Now Wojciech with another opportunity. But he was hoping to get off the green ball. And he needs another jump. It's a very difficult shot. Not only he wants to put the red ball into the pocket, but he wants to stay on the pink ball. He's aiming for a draw shot. Even though the red ball has been pocketed, it was not in pocket into the one that Wojciech chose. So Mieszko Forinski now has a possibility to choose whether he wants to stay at the table or to ask to Wojciech to continue the play. Of course, in these positions of the balls,
he would like to stay by the table, and he has now a dilemma whether to risk it and to try to pocket the ping into the right bottom corner, or play a safety. And that's a good safety. Not excellent though, as the hardest one would be if that ping ball would stay in the line that is now drawn between the cue ball and the black ball. So 2 cushions now. Trying not to fall. Trying to achieve the full contact of a cue ball with the ping ball, so that the white ball would stay in the same position or nearly the same. And skate right past it. Didn't account for the throw with all that side spin. And probably it was even not enough. And play slowed down. Both players having some struggles with the snookers. Mieszka already with 2 errors on that. Now Wojciech also. Maybe it's just nerves. Maybe they both want to find themselves in the quarterfinals so badly that the emotions are playing with them on the table as well. Mieszka not happy with his position. He wanted to have the cue ball closer to the second diamond of the table. Either way, happy or not, he still had the position. Maybe his cue control is not the best today. However, he's a decent potter. Calls the pocket, finds the pocket. It's the first time 2 racks advantage for Mieszko Fortuński, leading 5-3. There are 2 more racks required him to go to the quarterfinal. And what's the situation on the other tables? There is already one
one match finalized that I already said, Mateusz Śniegocki having his spot in the quarterfinals. But Dominik Jastrom joined him and he defeated Daniel Macieł 7-4. We can see that Babica is fighting back. Mariusz Koneczny was winning 4-1, now it's 6-4 still for Koneczny. The loser of this game will be facing a winner of Błachowski Marcel Fortuński on the final game on the knockout loser side. That's a great safety by Mieszko Fortuński. He didn't want to risk it. And it pays off. Mieszko with the ball in a hand. And the only struggle is those two balls that are close to each other. The green one and the brown one. He's got a ball in hand. So it seems that he wants to play green ball to the left side pocket with the use of one cushion and the right English. He could leave himself on that. Now it all depends on the angle he got. It seems that he didn't want to finish on the cushion, but fortunately for him there was a slight angle to lean on the white ball through and drive the brown ball also to the side.
Now he's using 4 cushions as his ally. But it seems that he wanted to be a little bit more delicate than that. But that's not a big struggle for him on the 8 ball. However, a big cut left him a position on the 9 ball a bit more difficult when it comes to the cue ball position. And that was the shot of this match. Extremely important shot. But you cannot forget about the 10 ball. If you clear the table, that wasn't that difficult. He could climb himself to 3-point difference. And now Wojciech needs to play it smart. If he feels the shot, he needs to cut it. To get back to just 1 rack difference. Nope. He played it safe. Positional disaster. It seems that he played it for the side pocket, but now it's leaving his opponent good opportunity to add this point to his account. And Wojciech is fighting back. It's 5-4 for Mieszko Fortuński. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchchuk, close by.
pool table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Now's the big task for Forinski, as he needs to push aside some demons in his head that might have appeared in the last track. The best way to do it is to break and run. Is there a room after that break to pot the yellow ball and to leave himself on a good position on the blue ball? Oh, he overcut it. That's a great opportunity for Wojciech to make it all square once again. If he's successful, we'll have race 2-2 for a place in the quarterfinals. That's not just a miss, that's an invitation to run out. For sure, both of the players feel the pressure to find a spot in the quarterfinal just after that match and not to be forced to play one more on the final round on the loser side.
wanted to be just a bit on the right side of the pink ball. However, this position is not bad at all. He will just use a top English to find himself on the orange. What he wants to avoid is to be straight on that ball. If he's straight, the only way out of it is to apply the decent strength on the throw, maybe applying also a reverse English on that. His focus is on that, to cross the line between the black and the green. He's lucky though that the object ball did not hide itself from the line between the cue ball and the green. Wojciech needs to be focused on those 3 shots. Apply precision to make it all square. And another row. 5-5. Wojciech Shvchuk, Mieszko Fortuński. It's now race to 2 for the place in the quarterfinal. And it is the Wojciech who is breaking now.
So if that's the shot that would clear his path through, we cannot say yet. All depends on the blue ball. Where does Wojciech want to pot it? Where he comes just through the black ball? Or, to be honest, the only pocket, or only two pockets that are available for the blue ball are the left side pocket and the top right corner pocket. It appears that Wojciech Shvchuk tried to achieve both. One, if the yellow ball would be potted, then only after hitting two rails, and then Wojciech would have position for the blue ball to continue his run or to find a better safety, or if not, he wanted to leave the cue ball on the top where it is right now, and he wished that if yellow ball would not be potted, at least it would stay in the line, hiding after the green one and the brown one. Most probably Mieszko Fortuński wanted to pot the yellow ball to the bottom left corner. He was unsuccessful but lucky enough that yellow did not land anywhere in the clear vision to be potted. Is that a successful safety? It seems so, because even if Mieszko can see just a bit of the yellow ball from the right hand side, the cue ball could land into the side pocket. But if he applies a bit of an English, maybe he could avoid that. Unfortunately for him and fortunately for Wojciech, the cue ball found its way to the right side pocket. And all are in hands of Wojciech now. He's got a cue in hand, and the cue ball could be placed anywhere he wants. It seems there are no other obstacles that could potentially ruin his run. Only bad positioning or unforced errors could stop him before
achieving the 6th point on his score table. So we have the names of all 3 quarterfinalists. Mariusz Koneczny defeated Radosław Babica, and he joined Mateusz Śniegocki and Dominik Jastrząb in the quarterfinal setup. And right now we are experiencing the fight between Wojciech Shvchuk and Mieszko Fortuński for the last place in quarterfinals. From the double knockout winner's side, there would be 4 more participants joining them from the winners, from the loser's side. And unfortunately for Wojciech, he made an error in the previous shot. By potting the orange ball. He slightly laid off on the green one, and the green was hugged by the brown ball. He tried to cut it off through the top right cushion, but he was unsuccessful. Luckily for him, there was natural snooker behind the brown ball. But as we can see, Mieszko Fortuński played a beautiful jump and has already potted the green, brown and the black balls. Will he have the advantage going forward to the next rack? He's coming back on the 2 points advantage. 1 point advantage. There is 1 more point required for Mieszko to take the last place from the winner's side in the quarterfinals. Wojciech needs to win both of the racks now.
I cannot recall any of the past breaks from Mieszko Fortuński to be that successful that he could potentially break and run. Maybe just the one throughout those all racks. Now Wojciech is trying to see what's the best position for the safety. However, he called the yellow ball to the top left pocket. Maybe there is a two-way shot in his mind. But sometimes the mistake with the two-way shot, it results with either of them or achieved. And that is just extremely lucky from Wojciech. The speed of the cue ball would tell us that the cue ball should land in the pocket itself. Now the question remains whether Mieszko could see the yellow ball. Not really. But what a shot. What a wonderful shot. And that, folks, is why they are the champions. Just by those type of the shots. Nothing but nylon. Wojciech already missed a contact from the snooker on one of the balls, but this is not the time now. He was again very close to pocket the cue ball again in the bottom right corner. And Mieszko is now thinking about the next move. He's probably deciding to play a two-way shot as well, because he called the yellow ball to the top left corner. But he was also seeing where the cue ball will land after that shot. And he wants it very badly close to the blue ball. Though he wanted to be a bit straighter on that. Is there any easy safety shot out of it? Where to pull that white somewhere into the area of the bottom right corner? And I think he called the blue ball on the top right corner. That was a good try though. By being successful, potentially he could just run out and
and complete the lineup of the quarterfinalists. And now it's time. And now it's time for Wojciech to try to escape from that safety using the short rail from the top. But that would be a fall. Neither of the balls have touched the rail. And it's now time for Mieszko to close this match off. He is in the kitchen now, and that opened up the whole table. He now needs to think 2 or 3 shots ahead, playing his pattern, trying to not lose the focus. What's the hardest now is to position himself on the orange ball nicely. And it was a fantastic shot. A hero shot attempt, and it paid off. A bit of a struggle on potting the orange. We can feel the pressure on the table. And that was rushed. He does it under pressure. Gift for the opponent. Probably Wojciech Shvchuk sitting now in relief, hoping to have one more chance at the table. That was an ill-advised shot selection given the scoreline. However, in such situation there is never a good advice whether to play the big force or not. There are 3 more balls for Wojciech Shvchuk to be all squared once again. One final time. 3 balls for deciding floor frame.
He landed into no man's land with no easy shot on the 9 ball, making it a bit more difficult. He was not supposed to land the cue ball here. Luckily for him, the 9 ball has been placed into the pocket, and now we have a deciding frame. And it's time now for the final rack of this match. Wojciech Shvchuk about to break. He had some good breaks in this match. Was hoping to repeat one of them. That was a strong but unsuccessful break. And once again, Mieszko Forinski is at the table hoping to place a good snooker, a good safety for his opponent. He's not satisfied with the position of the cue ball. Most probably Wojciech Shvchuk is a razor thin cut. And he was hoping to get the cue ball behind the pink, giving the outcomes. It was just a thankful wishing. Mieszko played another safety. It seems that this one is a better one. It completely cuts off
the yellow ball from the cue ball, and Wojciech now is thinking about an escape plan with not only trying not to fall but also to have either a continuation of the play or a resave. To be honest, that's a quite long and tactical battle that we experienced throughout this match. And so it be the last rack. Oh, he missed it. He called a yellow ball to that pocket. He was hoping for the cue ball to just stay in a position in the old position of the yellow ball, so that if the one goes in, he could have a potential cut of the blue ball to the left side pocket. What a wonderful shot from Mieszko Fortuński. He threw it back from the top right to get a perfect position on the blue ball. Maybe not necessarily a perfect, but a good, decent position that with the use of one or two cushions he can get back on the red ball. It seems that the blue ball could not be potted at all to the left side pocket, or he decided to play it safety. The battles of Mieszko against Wojciech, I think, have some history behind that. There are classics in the Polish championships, so the atmosphere itself, it's also tense. Both aspiring to be one of the best in the Polish billiards sport. And that was an unusual way of getting out of the snooker and leaving no opportunity for the opponent to continue the play. Whether this was planned or just a pure luck,
We're hoping to get an answer from Wojciech if he would have a possibility to answer that question during the interview. After the match. Did Mieszko want to pot the blue ball into the bottom right corner? Only he knows. Even though that he left Wojciech with the quite easy pot. The mission to find himself a good position on the red ball is tough. And as we can see, it's probably not the position that Wojciech wanted to achieve, but he can find himself a good position of the cue ball to hide the red. Even though Mieszko Fortuński has properly executed the shot, not leaving Wojciech with the ball in hand, the red ball did not place itself in the position that Mieszko would like to see it. Now it's all in the hand of Wojciech Shvchuk. He is in the kitchen now. He has the open table. He needs to think 2 or 3 shots ahead and playing his pattern.
Is it the shot that would determine the winner now? Not only he needs to pot the pink ball into the bottom right corner, he needs to avoid any contact with the black ball and also to find his position on the orange. He's gonna use top left English. To place himself on the orange, and he wanted to avoid that. Probably he focused himself on avoiding the black ball. Maybe he had in mind that the cue ball could land on the brown. However, what he hoped for, if that contact would be made, that he would just park on it. The cue ball decided the other way. It slipped through the brown ball, and there is no way to pot the orange, at least in the position that would leave himself a good angle for the green. He could use the help of the right cushion to pot the orange, but this is very risky, and it does not guarantee either a potting of it or a good position to the green ball. Now he wanted to place the cue ball behind the 9. He's a bit too much of the force. And Mieszko is trying now to call it and to pot it to the right side pocket. And it turned out to be nicely separated, so that the white ball stayed approximately in the same spot that he has started his shot, and the orange is not potable to the left bottom corner. Wojciech needs to find a way how to play a good safety out of it to make Mieszko's life more difficult. And he was hoping to get that by hiding the cue ball behind the striped yellow one. Now, does Mieszko have enough angle to pot the orange one and to get a good position on the green? Yes.
So now it seems only 5 balls remaining. Yet for Mieszko to win this match and to guarantee his place into the quarterfinals from the winner's side. He didn't want to force it a lot. As being closer to brown ball would leave him with the unease angle. And that should do. 3 balls remaining to see the name of Mieszko Fortuński into the quarterfinal setup. He waited for the opportunity, he played good safeties. He won the last rack. Mieszko Fortuński qualified directly from the winner's side to the quarterfinals. Jest z nami Mieszko Fortuński po naprawdę bardzo fajnym meczu, zakończonym tak zwanym, jak to się mówi po angielsku, hill. Fajne spotkanie, naprawdę. Dobrze się to oglądało od samego początku do końca, a to, co zrobiliście w Deciderze, no to już było naprawdę warte uwagi. No tak, dla mnie to był dobry mecz do wyniku 5-3, gdzie przy wyniku 5-3 właśnie kończyłem bardzo ważną partię dla mnie i pomyliłem się na dziesiątce, nie takiej trudnej. No i ten mecz tak zaczął się troszeczkę nie układać po mojej myśli od tamtej pory. No ale przy 6-6 tak, trochę szachów było na stole.
no taki urok często tych ostatnich partii. Cieszę się, że na moją korzyść. A trzeba tutaj zaznaczyć, że awansowałeś do ćwierćfinałów. Jest to taki przedsionek, bym powiedział, do tego, żeby rzeczywiście to złoto ugrać. W poprzednim sezonie przy Mistrzostwach Polski to złoto było w Twoim przypadku ugrane na 9 bil, no a teraz do kompletu ta 10 na pewno by się przydała. No na pewno moim celem jest zdobyć złoty medal. Nie jest łatwo. Oczywiście tutaj też przyświetywała mi jakaś wizja, że mogę grać z bratem na lewej stronie, więc też się cieszę. Z drugiej strony bardzo dużo dobrych zawodników jest z lewej strony, więc za chwilę te ćwierćfinały będą bardzo ciężkie. Także raczej staram się o tym nie myśleć. No, każdy mecz będzie bardzo ciężki, także po prostu trzeba się skupić na zadaniu. Wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek oczywiście no, chciałbym to złoto zdobyć. Ale bez dobrej gry nie jest to możliwe. I jeszcze jedna fajna rzecz, Mieszko, bo w związku z tym, że jesteśmy międzynarodowi, że troszeczkę częściej nas widać w tym momencie w Stanach Zjednoczonych chociażby. Fajnie, że ozdobą tego stołu telewizyjnego są takie mecze jak na przykład ty z Wojtkiem, a więc taki mecz, który spokojnie można byłoby zobaczyć na finale wielu międzynarodowych topowych imprez. Jest to taki fajny plus i chyba pokazuje, że te Mistrzostwa Polski są szalenie trudne. No właśnie tak jak mówię, tutaj jest bardzo dużo dobrych zawodników, gdzie możemy się spotykać już przed ćwierćfinałami i w ćwierćfinałach, także nawet zdobycie tego medalu na Mistrzostwach Polski nie jest łatwe. No, co tu dużo mówić. Tyle, żeby po prostu wszystkich zaprosić do raz, że rozstrzygnięć odmiany 8 bil, która już przed nami, a także śledzić dalsze wasze poczynania przy 10. Zapraszamy. Zapraszamy. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja nazywa się Billiards! Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by.
Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Jakby ktoś się z Was pytał, miał wątpliwości, to cała akcja
akcja nazywa się Dokładnie. Here you're close to the most interesting tourist attractions. The land where Polish rulers and their families lived, and which 6,000 years ago was mined for precious flint. Today the mines are a UNESCO site. Wild nature is within your grasp, and active recreation routes stretch to the horizon. Nearby is a gem of Renaissance architecture. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game.
So we're back again at Polish Billiards Championships in Starachowice. As promised, we're getting back to the 8 ball, and the games on the 8 ball would be finalized today. Kicking off with the women's division quarterfinal. The winner of that match would find the place in the semi-final and at least would leave Starachowice with a bronze medal. It's a race to 5, and we're having Katarzyna Wesołowska from Nosen Kielce, from Fortis Kielce, and Julia Cabała from Fairplay Jaworzno. Both different players, both different personalities, both different style of the game. Katarzyna Wesołowska, she's the 4-time winner of the European Championships. She has 2 silver medals and 4 bronze medals. Also, there are over 30 medals that she has in the Polish Billiards Championships, with 9 golds, 8 silvers and 14 bronze medals. She also won a Euro Tour once, had 4 silver medals in the Euro Tour and 5 bronze medals. And she's playing against young star Julia Cabała. Julia is still in the juniors division. She's only 16 years old and now playing for the first senior medal in her professional history. Still as a junior, she holds 2 titles in 8 ball and in 9 ball of a Polish junior champion in the season 2025, and 2 silver medals from last year, also in 8 ball and 9 ball. So there is a big progress of this youngster. But to achieve her dream and place herself in the semi-final, he has to overcome one of the greatest women player in the Polish history, Katarzyna Wesołowska. So the bar is raised tremendously.
We can see both of the players have already had one mistake in this rack. However, in better position there is Julia Zabała, whose balls are not rooted against each other as the stripes are in the breaking area for Katarzyna Wesołowska. We have a referee at the table from Zamość, Radosław Witkowski, who's this Polish Billiard Championships our debut. This is his first big event as a referee. We are hoping to see him also in the semi-finals and finals of the men division that would be following this match. And the next match that we'll be broadcasting would be a semi-final between Konrad Juszczyszyn and Mateusz Śniegocki. In the second semi-final, there would be Karol Skowerski and Wojciech Shvchuk. All that would be played within the next 2 hours. That was a good attempt from Julia Zabała. However, the pink ball just hung on the edges of the pocket. Now it's time for Katarzyna Wesołowska to try to break those balls, to spread it a bit from the breaking area. She wanted to achieve that in that shot. However, the draw shot was not executed smoothly and correctly. But she's in good position. She landed the cue ball on the orange and was able to get the shot for the brown stripe ball into the right side pocket. Now she lost a bit of the positioning, making the next shot to be a key shot for this rack. If that's in, she's getting automatic position for the stripes, and with the use of a soft stun shot, she would be placed perfectly on the black ball. But she missed that, and Julia Zabała is now
3 balls from scoring the first point. Right in the heart. Julia Cabała leading 1-0 with Katarzyna Wesołowska. Radosław Witkowski setting up the rack. And it's time for Katarzyna Wesołowska. She's hoping for a good break and then run. And just an unfortunate break. The striped brown ball is hanging next to the bottom left corner and above of the balls that try to find their way into the side pockets. The orange one and the stripe green one just hit the corners. So it's Julia Cabała that will be selecting the and she chooses stripes. Oh, that was, I think, too hard on that pocket. She should have played that
smoothly with just a soft stance shot. But the momentum now is with Katarzyna Wesołowska. It's not an easy setup though. She needs to think about how to clear the pink ball and the brown ball, as the bottom left corner is already stuck with Julia Zabała's balls. Is it now the positioning for a brown ball? Yes, it is. To the right side pocket. If that goes in, it clears the path for a win for Kasia Wesołowska. She just needs to be conscious on proper positioning than on the 8 ball. That's a rookie miss. She took her eyes off the object ball. A completely unforced error. And that was rushed. No setup, no pose, just a panic stroke. I think she didn't feel that this is the time to end this rack. Katarzyna Wesołowska receives a second chance. She had a good positioning on the starting positioning on the brown ball. Now with a little bit of an angle, she can move the cue ball towards the red ball. And now she needs to get back. Somewhere around the black ball to pot the green to the left side pocket. I think she didn't want to make the parking spot out of the black. However, it's not a bad position. Hopefully her demons from the last rack on those long shots are away and it could be all squared up. And it's a draw. 1-1. Katarzyna Wesołowska i Julia Zabała.
Again, Julia Zabała with a solid break. I think we can see here a hand of her coach, Bogdan Wołkowski, who we greet very warmly if he's watching Julia. It's not an easy start. She aims for the stripe red one. And she overcut it. A bit misjudged the angle. So now it's Katarzyna Wesołowska to make her move and claim the stripes. That were particularly easier when the table was opened by Julia Zabała. Now it's just a matter of those two pink balls that are placed in the middle of the table. Katarzyna took a glance to see whether the striped pink ball is going through to the top left corner. Or if she needs to open them using the striped yellow. By this position we can see that she's gonna place the cue ball for the top left corner, leaving herself some angle on the red to come back to the brown and finish it off with a black ball. So the black is potable only to the right side corner of our right side or a bottom left corner, so she needs to be careful. Now she needs to think how she wants to play it. She decides for a long shot to the bottom left corner and to place the cue ball again to aim for the same pocket. What a wonderful shot. You cannot be any smoother than that. She leads 2-1 with Julia Zabała.
Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by. The Diamond Paragon Pool Table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. And we already have some news from the second match, where Monika Ząbek defeated Oliwia Zalewska 5-3, and she found her place in the semi-final. Oliwia Zalewska now on the loser side will be facing either Julia Babica or Izabela Jońska, where both ladies are on the square 2-2. And the loser of this match between Katarzyna Wesołowska and Julia Zabała will be playing with the winner of the match between Weronika Brzezińska and Oktawia Brodecka, where Brodecka is winning 3-1. All the results you can follow live on the Polish Billiards Association page. What a beautiful combo shot. And the cue ball found her way to be stopped after using a bit of a too much force.
and the position to the pink ball is just the perfect one. What it seems difficult is only the position of the yellow ball. She needed to be precise on that shot, and it seems that again she used too much power, because she is not seeing the green ball. She needs to place her hand in an awkward position to be even able to try to pot the ball with the number 7 on it. And as we can see, it was unsuccessful. She did not even touch that ball. Hopefully for her, after the cue ball touching the right cushion, she was able to find the contact with her. The ball was touched and no fall was called by the referee. Now it's time for Katarzyna Wesołowska to even raise this score, making a gap of 2 racks in her favor. There are 3 more balls to be potted, and with the need of solution what to do with the 8 ball. The easiest of course is to try to pot that on to the top left corner, but that requires the clinical positioning now. She cannot have the angle between the cue ball and the pink facing the black ball. Let's see if that's not too short. If the angle is not that big, she can help herself with the left cushion by applying a bit of a top left English, or if the angle is that big, I think she needs to just break those 2 balls together. And that was a great shot. She used the left cushion, applied left English, and she's back on the bottom of the table. And that's
the ball for 3-1 for Katarzyna Wesołowska. When I play all the big tournaments around the world, we only use Aramith and Simonis. You know, you're getting 100% high quality. It just makes the game easier to play. Simonis and Aramith definitely have the best cloth and balls, hands down, in the game. Attaching the X-ring assists in quick adjustments to the balance of your cue, enabling you to enjoy the effortless feel and ease of swing. Perfect equilibrium. X-ring. Billiard stał się już troszeczkę sposobem na życie u mnie. Oczywiście wiąże się to z różnymi emocjami, w moim wypadku, ale oczywiście zawsze wyczekuję tych najlepszych chwil. Efren Reyes, na którym zawsze od dzieciństwa się wzorowałem, i Mikej Monen, niestety już świętej pamięci, który niedawno zmarł. Byłem mały jeszcze, graliśmy właśnie z kolegami na sali biliardowej i leciały Mistrzostwa Świata. Nie pamiętam, który to był rok, ale to było naprawdę 25 lat temu. Właśnie Mikej Monen wygrał wtedy te mistrzostwa. Kibicowałem mu tam już od ostatnich rund i jakoś tą sympatią u mnie zdobył na lata, a Efren Reyes oczywiście swoim stylem gry też zawsze był dla mnie legendą i on już pewnie ją pozostanie.
z Efrenem miałem okazję zagrać na Derby City Classic w Stanach Zjednoczonych. To był turniej, w którym on oficjalnie kończył karierę, także to w ogóle było dla mnie, graliśmy obaj po lewej stronie i tam dosyć wysoko z nim wygrałem. Oczywiście on tej kariery nie skończył, chyba nie po drodze mu było to, żeby ją kończył przegrywając akurat ze mną. Ale taka fajna anegdotka. A jeżeli chodzi o Mika i Monenę, no to miałem z nim okazję zagrać kilka razy już w życiu. Już okazji nie będzie, niestety, ale bardzo miło go wspominam. Też mieliśmy okazję pozostałym dużo czasu spędzić, także bardzo pozytywnie. And it's time now for Julia Zabała to break again. Her 2 previous breaks were just excellent. But not this time. She was hoping to close the gap between her and Katarzyna Wesołowska to minimize the score to just 1 point with a possible run break. But it's now time for Katarzyna Wesołowska to strengthen her position in this match by scoring the 4th point. If she manages to do so, she would be just 1 rack from her spot in the semi-final. Let's remind those that are watching us for the first time that with the referee by the table, there is also an automatic shot clock applied, with each player having the possibility to execute their shot within the time frame of 30 seconds. After the breakup, they have also an automatic extension for for the player that is the first player appearing by the table by additional 30 seconds, making it in total 1 minute after the break shot. During each rack, each player has a possibility to call an extension once for an additional 30 seconds. And Julia is strategically planning her next moves, seeking opportunities to solve the unresolved
And it seems that it was the last ball that needed precision close to a surgeon. She didn't find the angle that she was looking for. However, with a proper execution and the force that she applied, she pushed through the striped green ball and has not snookered herself behind that, and also having the clear shot on the green ball. And that was executed just perfectly. Probably she was trying to find her way on the red ball towards the left side or left bottom pocket. But she decided to go with the orange ball. In my opinion, intentionally undercut it and tried to use the striped orange to pot her ball. Katarzyna Wesołowska decided to make her move towards the most difficult ball right now. She did not find a great angle on that. However, with a beautiful cut, she was able to pack this ball into the pocket. Hopefully for her, there is still a yellow ball to the side pocket available for the play, as she probably did not plan to park on those balls that are on the bottom of our screen. And now, using two cushions, she's back on the striped red ball, and it should be just a formality for her to claim the 4th point and be just one rack away from her spot in the semi-final, joining the Monika Zambek. I think so far it was one of the easiest shots on the paper, and maybe she lost the focus a bit on that one, as she clearly misses it. Maybe just thinking about the position for the remaining balls, leaving Julia Zabała with a possibility to score the 2nd point. That's not the outcome that she wanted to achieve.
That shot was rushed without the setup. Just a panic stroke with too much force, leaving her extremely difficult black ball to the top right corner, which she missed. Julia is very quiet and shy player, but we can see the emotions now rising in her. Whether it's a pressure, thinking that this is the game for the medal, or maybe it's just a matter of the TV table and cameras all over her and the eyes watching. Nevertheless, this would be a wonderful lesson for her, and she can grow on that experience as well. Let's remind ourselves that Julia is just a 16-year-old junior player. And Katarzyna Wesołowska is just one rack away from her spot in the semi-final. 4-1 to Katarzyna Wesołowska. And let's see if that's the final rack of this match. We have some updates on the scoreboard. We know that the loser of this match will be facing Oktawia Brodecka in the last round of the losers qualifications. And Oliwia Zalewska is still waiting for her opponent to be either Izabela Jońska or Julia Babica. Izabela Jońska is now leading 4-3. And now Julia Zabała again with the possibility to make up her score. She needs to stay focused, as it may be her last chance. What she needs to do is to keep Katarzyna Wesołowska out of the table.
as long as she can. What's crucial in this setup is as soon as it's possible for her to get the stripe orange ball out of the table so that the green could be potted to the same right hand side pocket. And that's unfortunate for Julia Cebała. Unforced error on the potting. But that's not leaving the Kasia Wesołowska a lot of possibilities. She either tried to pot the orange ball to the top left corner, or she tried to hide the cue ball behind the pink. And Julia is again by the table. Oh, that was an awful shot. Probably she thought that anyway she would park her cue ball in one of the balls that are placed between the bottom right corner and bottom side pocket. So she was not thinking about the position of the cue ball. And that's why the cue ball found a way just in between those balls, and Kasia Wesołowska has a ball in hand. Would that be her final act and claiming the spot in the semi-finals? Let's see. She was now straight on the brown ball, leaving a bit of an angle on the blue. She's in the kitchen now, and the whole table is now open. It seems that the angle that she left on the blue is not satisfying her, so she decides to go for the pink. Now it's crucial to open up the left top corner, as it seems at least that the yellow ball is blocking the orange ball. And that is not the position she wanted to achieve. This shot was rushed, and having such a big angle, it's possible, of course, to pot it, but the positioning of the cue ball towards the last two balls was a little bit more difficult, as she did not really know where the cue ball would land. Fortunately for her, now it's just a long pot over the red ball with a soft stunt, and she misses that.
What she wanted to do is just to stun the white, and she did it, but in order to be successful she wanted to get rid of the red ball as well. And now Julia Zabała probably in her last chance of winning this track. Unfortunately, again, she used too much force for the next position, and the only option she has left is either to play a orange one to the left side pocket or to cut the green ball to the left bottom corner. And it was undercut. There are 3 balls now for Katarzyna Wesołowska to close that match off. She needs to focus now. Her place in semi-final awaits for her, and it will be well deserved. She just had less errors than Julia Zabała. Soft draw now for the position for the 8 ball. Should do so. Even a stun with a bit of an angle. And that's the shot for the semi-finals. Katarzyna Wesołowska is seeing her path towards the semi-finals and will be waiting the 2 matches on the final of the loser qualification to know her opponent. Here you're close to modern resorts where you can take care of your health. All around you can find professional care and restore your vital powers. You're one step away from active recreation, surrounded by beautiful nature. All that in one region. Come and see. Shvchuk, close by.
the Diamond Paragon pool table. Diamond tables are designed and manufactured from the highest quality, sustainable hardwoods, utilizing world-renowned designs. Diamond tables are unparalleled for playability and durability. After all, they are designed by players for players. No, bilard u mnie się pojawił w pewnym sensie przypadkowo, bo na osiedlu, na którym się wychowywałem, sąsiedzi otworzyli klub bilardowy mały i to wszyscy znają w sumie syna tych sąsiadów, to jest Paweł Rogalski. Jego rodzice otworzyli klub bilardowy i właśnie w ich klubie zacząłem grać w bilard. To, że cały czas gram w bilard, to, że ten bilard naprawdę przynosi radość wszystkim. Nie zawsze zawodnikom. Porażki są wliczone, że tak powiem, w karierę, tak? I wtedy nie jesteśmy zadowoleni, ale to jak ogólnie wchodzę do klubu, też wchodzę do swojej akademii i patrzę na tych ludzi, którzy tam spędzają czas, oni w większości, myślę, 99,9% wszyscy się uśmiechają i przychodzą z radością i to jest ogólnie moim zdaniem super spędzanie czasu, całego życia tak naprawdę i dlatego gram w bilard. Myślę, że chyba teraz jest taki największy, że tak naprawdę wyczułem, że to faktycznie jest droga na całe życie i można sobie z tym jakoś pogodzić wszystkie inne obowiązki w życiu, tak, że i rodzina i tak naprawdę w moim przypadku prowadzenie akademii, czyli tak naprawdę życie zawodowe, to wszystko jest razem połączone i to, że to tak naprawdę daje radość też innym, no to właśnie teraz wyczułem, że bilard to jest to. Katarzyna Wesołowska, a good performance from you on the TV table. How do you feel? Yes, yeah, of course. 5-1 with Julia Zabała. It was really great results and performance from you. Really? Thank you so much, Maciej. From my side, it doesn't look like that. Because my break didn't work well. Yesterday I had a really good break and I was really satisfied how it works. Today it didn't work. I need to analyze what was happened and need to improve it. Yeah, because it's very hard to win the game in 8-ball when your break don't work. Yeah, doesn't work. Yes, that was your weakness, but also you have some strengths. What's the biggest strength on this match with Julia Zabała? Strength? Power. Power. Something like that, yes. Oh, I think trusting in Lord that He is with me, and also, of course, with Julia, with both of us. But it helped me, yeah, to trust. Doesn't matter what will happen. He is with me. And I have his support, and you know, when you have inside you this kind of trusting, doesn't matter if you win or you lose, you feel safe, yeah, and you feel peace inside your heart and in your mind, and this is the most important thing for me. It wasn't easy semi-final for me. To be honest, because of the shot clock, 30 seconds in 8-ball, it's really big challenge. I am a player who likes to think. Yeah, what kind of solution will be the best idea, the best decision. Yeah, here you don't have a time to analyze the situation on the table. Yeah, you just must play. Yeah, so it's not easy. It's a big challenge. Yeah. And now you are on the best place to fight for your next gold medal in the career. Oh.
I would like to think only on the one shot, Okay. after next shot, and I would like to prepare as well as I can to every kind of shot and executed it very well. This is what I like to do, yeah? And in this situation, I can feel the joy of the game, and this is also the reason why we play, yeah? Okay, so enjoy with your play, with your game. Good luck and congratulations. Thank you so much, Maciej. It was a big pleasure to have this interview with you. Thank you. Thank you. Jak miałem 3 lata, to był pierwszy mój kontakt z bilardem, więc byłem bardzo malutki. Mieliśmy stół w domu. Zawsze się kłóciłem, że ja chcę uderzać. Jak tam gdzieś rodzice grali z wujkami, zawsze się ja kłóciłem, że to ja chcę uderzać, ja chcę wykonać uderzenie. Nawet jak wykonałem uderzenie następne, też ja chciałem. I to na pewno zaraziło mnie mocno. Jak miałem 7 lat, rodzice zaprowadzili mnie do klubu bilardowego. I od wieku 7 lat już zacząłem tak naprawdę grywać. Na początku nieregularnie, potem coraz więcej, aż jest to tak jak teraz, że codziennie grywam. Wzorem, powiedzmy, ogólnoświatowym zawsze był Ronnie O'Sullivan, zawsze jakoś tam mnie inspirował. Może nie swoim zachowaniem, ale swoją grą. To, jaki był zawodnikiem. W Polsce na początku tym wzorem był Michał Lichodziejewski, ponieważ był moim pierwszym trenerem i gdzieś tam dalej tym wzorem jest, bo myślę, że on mocno wpłynął na moją grę, ale też był zawsze Tomek Kapłan i Mateusz Śniegocki za juniora. Nie mam zawodnika, z którym gra mi się trudno, chyba że jesteśmy na zagranicznych turniejach, to nie chciałem grać z Polakami, ale tylko ze względu, żeby Polacy jak najdalej zachodzili. To jest jedyny powód. A z kim mi się fajnie gra? Też chyba nie mam takiego zawodnika. Po prostu podchodzę do stołu, to nawet nie myślę o tym, z kim gram, po prostu gram. Miałem taki okres bardzo słaby, 3-4 lata temu, gdzie wyników nie było i po pół roku, nawet więcej, myślę, że około roku czasu, gdzie tych wyników nie było, stwierdziłem, że chyba pora zakończyć tą grę. Odważne to było bardzo. Były też osoby, które mnie namawiały na to, żebym zakończył grę, żebym zajął się gdzieś tam, powiedzmy, normalną pracą, że tak to nazwę. Ale nadszedł jakiś turniej w Niemczech, który spowodował, że odmieniło mi się. Odzyskałem tą radość z gry, bo to największy był problem u mnie. A drugi moment to przed Mistrzostwami Polski Amatorów, czyli to był 2010 rok, 2012, nie pamiętam kiedy zdobyłem ten tytuł, ale postanowiłem, że rzucam ten bilard. Przez 3 miesiące nie grałem w ogóle już, ale z racji tego, że dostałem się na Mistrzostwa Polskie Amatorów, no to stwierdziłem, jak już się dostałem, no to pojadę. No i wygrałem te Mistrzostwa Polskie Amatorów i wszystko wróciło.